Yes. Igbo mamano. Igbo. Brikwen. Ndeba isi konye chiri. Sipo wakwe. Ụmụ Igbo anyị abịakwala ọzọ today. Anyị abịakwa n'ọzọ. In the name of the Lord. In the name of the Lord ka anyị ji bịa here. Wee sị na ọ ga-adịkwara ụmụ Igbo mma. Ndị na-achọkwa ihe ọma o na ọ bụkwa ha niile forget it. A na-agwakwa gị eziokwu. Ọ ga-adịrị ụmụ Igbo mma. A sị m na ọ ga-adịrị ndị Igbo mma. Ndị na-achọkwa ihe ọma. Na my philosophy awụkwa ka anyị kwuo okwu n'Igbo na Igbo dị mma. So mmeri imirikiti a na-akpọkwu mba. A sị m na ọ ga-adịrị Igbo mma. Ndị na-achọ ihe ọma. Ụbọchị taa achọrọ m ikwu okwu ihe gbasara udele. Ị mara enwere udele bi n'ụlọ nwee udele nọ abroad. Udele n'anya. Enwere udele ụlọ nwee udele ndị bi abroad, ndị ha na ndị ọcha na-emekọ ihe. Then nwee udele nke bi Lagos. Udele nke a bi na Lagos ka m chọrọ ikwu okwu ya n'ụbọchị taa. Maka na ile title a ihe a m chọrọ ikwu n'ụbọchị taa, ọ sị who is responsible for na Nigerian problem. Kere ndị dị responsible. Maka na ahụrụ m na udele Lagos o tegwo m ji na-ahụ ihe gbasara udele Lagos a. Udele Lagos ịghọtagwo. Ọ sị dat na Maazị NNAMDI KANU n'onye nwawu nsogbu Nigeria nwere n'ụbọchị taa. Wee sị ka anyị tinyeke n'okwu ọnụ maka ndị ọ na-akọrọ ndị Igbo ka ọ na-akọkwara. Ndị Igbo ka ọ na-akọrọ so that as maybe ndị na-akpọkwu then ọ kọrọ anyị asị ndị mkpọkwu anyị akpọkwuruzie so ya n'ihe ọ na-ekwu wee eziokwu. O nwere udele abụọ m chọrọ ikwu okwu ihe gbasara ha n'ụbọchị taa. And achọrọ m iji asụsụ be anyị were na-ekwu okwu a na-agharịkọ with English Igbo. E nwere anọdụ udele ụlọ nke a na-akpọ Benjamin Ọnwụnka. Achọrọ m ikwu ihe gbasara ya because na ahụrụ na ọ na-akọghịrị. Ahụrụ na isi adọrọ dị manụ mma. Ịghọtagwo. Ịma na o nwere ndị nọ n'ụwa uche ha efugo. Amaghịzi ama nna ha, amaghị ebe ha si fụta. They don't know where they come from. There are people in this world, as I'm talking to you now, they don't know their left, they don't know their right. Isi ahasago ha. Udele abụọ ka m chọrọ ikwu okwu ya. Udele ụlọ na udele ama nke gara mba na-achọ alatarụ n'ala nna ya. Udele Lagos wụ IGBOKWE number 1. Udele ụlọ wụ Benjamin Ọnwụnka. Maka na ọ na-awụ nnọkọta na-ajụ onwe m ajụjụ every time na-ajụ ajụjụ asị kedu ụdị ka ọgba aghara na anyị n'isi. What type of problem ka anyị nwere ndị Igbo gwa kenenu m biko bido kesawa ozi a share let other people come in. Maka na aga m enye gị ọnọdụ ka ị wee kpọọ igwe ntị were gwa ihe i chere na ihe a m na-ekwu today. Arụ na-eme n'ala Igbo ezigbote arụ na-eme mana Chineke nna ga-ekpochapụ ha one by one.
one by one. Benjamin Onwuka nọ na prison ndu onye ukwu na onye nta agba nkịtị onye na-ekwu okwu Maazị Nnamdi Kanu were redio ya were na-ekwu na defend nwoke a ka nwoke a onye na-akọgheri today na challenge order Maazị Nnamdi Kanu nyere na ndị Igbo na-afụtasịa on the 31st or 30th na enweghị ihe na-emenụ na-apụtasịa were jụọ onwe gị ajụjụ sị Benjamin Onwuka onye ọwụ freedom fighter okay ka anyị kweregwere na ọwụ freedom fighter mana isi ozu kwere ya oke dịka ọ na-eme the freedom fighting isi ozu kwere ya oke ana m eme freedom fighting ị na-eme freedom fighting kedu ihe iji eme freedom fighting ọkwa ihe ị na-akọrọ anyị ihe Benjamin Onwuka na-akọrọ anyị wụ na a na-emegide ndị Igbo emegide ihe Maazị Nnamdi Kanu ji fụta sị na ọ na-eme freedom fighting ọkwa ihe ọ na-akọrọ anyị wụ na a na-emegide ndị Igbo emegide ịma ihe nji na-ekwu okwu ọ bụrụ na ịnụbe news a mana news nke m ọ na-eme okwu bịa nhụ ya ọ na-agbalịsi m isi m abịagodi jirigodi nwayọọ na adigest na digress ka mara kene kedu ihe mere onye a o ji were na-akpọ ụdị agwa aga m ajụ Chukwu ajụjụ jụọ ihe niile jụọ ibe mmụọ dị na anasị kere ebe ndị Igbo si fụta kere ebe anyị si fụta ụmụnna ka m bịakwa n'okwu m I assume that the reason why Benjamin Onwuka came out as a freedom fighter na ọ hụrụ ndị Igbo n'anya ihe gbasara ndị Igbo masịrị ya nke ukwuu ụmụnna na-ekesasị na ihe ahụ share it to your brothers and sisters and friends well wishers maka na ndị Igbo ka akọrọ akụkọ a sị 30th of May or 31st of May na gị fụta na enweghị na-emenụ ọ bụrụ na ịpụtaghị na emeneme na iwe coward o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ mmadụ ịkpa nkụ ahụhụ mmadụ kpara nkụ ahụhụ ịma na ịkpa nkụ ahụhụ if you fetch wood firewood that is full of ants they gonna be as you are carrying it going from farm to home they will be biting you now they will enter into your body and be eating you up nwere na-ajụ si Benjamin Onwuka o chetekwere na ọ nọ na prison o chetekwere na ọ nọ n'ime nga Maazị Nnamdi Kanu were redio ya na-epromote na-ekwu dat na onweghị ihe o mere ndị mmadụ na-emetekwa n'ihe mmụọ dị na anaji akụgbu ha ọkwụnụma perikoma nwanne asịkwa na elechichagwa anya asị na ụmụ okorobịa na ha na-anwụ ọnwụ ike ọ sị na ọ bụrụ ọnwụ ike na-egbu ha na ihe na-egbukwa ha wụ gịnị atụtara aja eji ogu na ihe na-egbu ha akwụkwọ nsọ wee sị gịnị onye ọnwụ na-ama ihe dị mma na o meghị ya na ọ na-eme mmehie and onye ọnwụ na-emeri ihe ọma o were ihe ọjọọ were kwụọ ụgwọ ihe ọma emere ya na ọ na-eme njọ and na ihe ọjọọ agaghị apụ n'ọnụ ụzọ ụlọ ya ọ gbagwoziri m anya since ụbọchị nna anụ ihe gbasara n'ahụ ihe gbasara ihe Benjamin Onwuka na-ekwu na Facebook and whatever about command AHMADU nyere nwere na-ajụ sị nwoke ma ọ makwadatị na ọ na-emerụ mmụọ dị n'ala because na nwa amadi a mere ihe ọma ọ maghị for somebody like Maazị Nnamdi Kanu at his own capacity were redio ya were na-ekwu ihe gbasara Benjamin Onwuka na Benjamin Onwuka kwesịrị ịmata na mgbafụta agbafụtara ya from n'ụlọ nga wụ ihe gbasara redio Maazị Nnamdi Kanu na okwu ọ na-ekwu na-akpọkụ ndị ụwa si lekwe this man onwekwa ihe o mere lekwe this man Benjamin Onwuka onwekwa ihe o mere ka ihe eji etu ya oke
ụmụnna ana m ajụke n'unu the type of freedom fighting Benjamin Onwuka na-achụrụ anyị ọkwa nke ya buru mma mmadụ buru mma gawa ịkwụ ụdọ na redio house n'Enugu ọkwa ya wụ freedom fighting a na-fighter anyị ịma ihe nji ekwu okwu awụ ha na-akọgheri ihe ha na-akọgheri ọtụtụ ndị Igbo anyị a na-ege ha ntị ha ga-echa ha ntị a na-enwe mmụọ ndammba n'ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ. Ajụjụ ka m na-ajụ unu, where is Benjamin Onwuka since how many years now? Since I don't know whether it's 2017 that they released him from the jail. Where has he been? Where is his followers? Where are the people that are following Benjamin Onwuka? Kerende na-eso Benjamin Onwuka ọ na-enye order si that na ha fụtawa on the 30th or 31st. Na ha fụtawa na enweghị na-eme. Who are the followers of this guy? Isi ozukwere nwoke oku. Ọ na-aghọtakwa ihe ọ na-eme. Ọ na-aghọta ihe ọ na-eme maka na ọ bụrụ na nwoke a wụ onye ṅụjiri mmiri ara afọ ma onwe ogwodịghị ihe ọzọ o kwesịrị inwe respect ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ. O kwesịrị inye that man respect. Ndị ọzọ nọ na Nigeria na ala Igbo niile kwuchi okwu ọ gbaghacha ya ọ bịa na nke Maazị Nnamdi Kanu ọ sụghachi wee tụgharịa uche na ihe ọ chọrọ ikwusi nwoke a enwere ụgwọ m kwuru nwoke a onwe ihe ọma m megwuru nwoke a anọghị m n'otu ya eso m ndị otu ya mana nwoke were ihe gbasara m atụsasị n'ozi igwe a na-ekwu ya the whole world a na-anụ that na enwere man a na-akpọ Benjamin Onwuka etiri na prison, Nigeria government etiri na prison. Mgbe na-ajụ Benjamin Onwuka si ya biko maazị aka iji na ọ na-egosi ịhụnanya ebe ndị Igbo nọ. Enwere ike ụfọdụ some people don't understand the reason why Maazị Nnamdi Kanu wanted ndị Igbo to follow his voice. Why? This Igbo enweghị eze anyị kwuru okwu ya the other day a na-asị that na Igbo enweghị eze m na-agwa gị that Igbo enweghị eze awụkwanụ ofu arụ na-eme n'ala Igbo. Na-agwa gị that Igbo enweghị eze means that na onwe onye anyị na-asọpụrụ onweghị nsọpụrụ nọ n'ala Igbo. Ile anya gị hụ ya that na ndị anyị kpọrọ our elders enwe nsọpụrụ ebe ụmụaka na amaghị na nwoke na ụmụaka na-enwe nsọpụrụ okenye na-enwe nsọpụrụ amaghị. Man, every time you fight your elder, you don't respect your elder, you speak evil against your elder, this and that. Ihe anyị chọrọ abụrụ respect elder, ihe anyị chọrọ wụ security, justice, equity, nzọpụta nke site n'aka nke ndị Janjaweed ka azọpụta ya. Ọ bụchagwa ihe anyị chọrọ, ọ bụrụ respect or no respect. Now biko, kedu ihe mere Benjamin Onwuka nwoke azọrọ ya ndụ? Okwu ihe gbasara ya nọ advertise ya na radio na-eti mkpu kwa ụbọchị na everyday na-ekwu okwu Benjamin Onwuka. Everyday Benjamin Onwuka is not an IPOB member and have never supported. Now, kedizi ihe ọma, what good is Benjamin Onwuka going to return to this man instead of he spit him on the chest? Maazị spit him on the chest and he spit him on the eye to blind the eye. Ndị Igbo ihe awụkwa na arụ ka ọwụ. This is evil. Ihe ọjọọ ka ọwụ. Ihe ọjọọ kachasị ihe ọjọọ. Benjamin Onwuka wụ ndị otu Tony Nnadi. How many years ago ka ha gwara na na-etrain soja na Israel? Anyị ahụ the boot ndị soja. Anyị ahụ helmet ha. Nke anyị ji ahụ egbe ha. When ka ịhụrụ anya ka m gwazie Benjamin Onwuka na onweghị Biafra ọ na-fight. Benjamin Onwuka is not fighting for Biafra. Eburu mma gawa na radio station n'Enugu. Benjamin Onwuka njukene gikere ihe chọrọ iji radio station ọ bụrụ na Nigeria ime ihe nko na-ekwu ya achọrọ m ime ka ihere mee gị n'ihi na asị na ihere eme gị ọgbere anya ja. That is a very shameful or shameless person.
has no conscience. And when a conscience, my God, in conscience. Igasi, nwoke man when he money anazo. What am I fighting with this man? Can he hear Mazen? What am I dragging with the Mazen and can he hide Nazodo? There is nothing. There is nothing. Oguchago, who will lead Biafra? Who will be the president of Biafra? Benjamin Onwuka. He claimed Mugokwane before, he was president of Biafra. Amazik Motisi Nore Bang, Asari Dokubo, Uruzi only had transfers Reato. Asari Dokubo have not gone to prison because of Biafra. At least go to prison. Because in Hebrew Magana radio station. This radio station is no need. How many times he declare Biafra? Benjamin Onwuka. Join your brother. You can't do anything. Zionist movement is dead. Zionist movement. Why? Because of Guinea. Yana Achowo. Egonde United Nations nyere ha after Nigerian Civil War. Nigerian government is seized, of which na Buhari batara n'ọchịchị va won enwe ike inyewu na ego a. Okwa ihe unu na-azọ Benjamin Onwuka. Isn't that what you are the head, the chairman or whatever of the Zionist movement? Gwakenem Obasanjo onyere gị the money. Shagari onyere gị the money. Yaradua okwurugo that money. Good luck Jonathan okwurugo the money. Ono every day ndị isi na-agba plane na-agba jet na-agba flight na-agba helicopter ihe niile anaga Abuja. De John gara migre ebe butu ya no. Kere ihe na-agata na Abuja. Ochi si lecha anya that na onye irogu ji ego mgbumgbu ego a na-akpọ afa. No were ego ahụ onye gị. Onye na-achọ ka ịnwụ anwụ siziri mee ka industry niile na-adịrị bụ unu nwụọ. Ị na-achụ pension. Unu ga-achụgide the pension. Many of you are totally sure was 60, 70, 80 years. Ị ga-aba n'ime ala with the pension because they are not ready to give you the pension. Nigerian government is not ready to give you the pension. It is impossible for them to give you that money. That United Nations money they give you, they distributed to the north, they distributed to the west. You people should know your destiny. Bob Marley said, know your history and know your destiny. People that seize your property, abandon property, they did not relinquish a single one. Every property you people have in Lagos, they confiscated it and gave it to the Ikwere Karibari brothers of Asari Dokubo. Now you are dreaming that Buhari or any Nigerian government will take that $1 million and give to you people. You people are dreaming. That's why your mouth is sealed. That's why your leaders cannot speak. That's why they cannot do anything. The thing you when people think that you going to a radio station in Enugu to go and fight and what is it not a radio station that I have here? Everybody have radio station. Facebook is a radio station for everybody. YouTube is a radio station for everybody. Whatever you call it channel, you call it television, you call it a movie. Whatever you call it is what it is for you. Benjamin Onwuka, if I dream in this life that somebody like you that Mazenand can defend so much, speak about you so much, will come out to utter a word in his command. Benjamin Onwuka, do you know the reason why Ndugu na ndị Mgbada na the whole Nigeria niile ji ekpo ndị Igbo asị? All because of gịnị? Mkpokwu anyị na-akpokwu. Onye na-respect go onwe ya, don't expect that people will respect you. You must ị ga-ahụgodo onwe gị n'anya, respect kwara onwe gị ugwu. Ọwụ wee kwara onwe gị ịfụta na public ndị mmadụ lee gị anya, ị bụrụ onye na-ekwu okwu anyhow, ị bụrụ onye na-ataja ọnụ na-ekwu okwu, ị bụrụ onye na support ihe ọjọọ, ị bụrụ onye na-eme anya ukwu, people ebido respect ya gị.
na nwoke awụkwa o nwekwara principle Benjamin Onwuka ajụjụ ka nna ajụgo kedu ihe tiri gị n'ụdị omume a ị gaga mewe Maazị Nnamdi Kanu attack kwuo that na ndị mmadụ should come out that na ndị ọzọ na-eme remembrance of their dead ones that they are not locking people inside. Benjamin, which people can you give us an example of the people you are talking that are making the observance of their dead loved ones? Do we know about it if not Maazị Nnamdi Kanu came and introduced it to us? Have you ever spoken it? Since all this while that you people are going to Abuja, going to Lagos, coming back looking for United Nations money, have you people one single day talk about the dead people? Have you talked about it? Have you talked about the dead people? No. Because people don't understand the area you people are moving. People don't understand that your movement is not the movement for actualization of Biafra. Somebody that say, oh, I am going to Nigeria. If Nigeria give me the money, okay, maybe I will use that money. Nigeria know that if they give you that money, you might use it to acquire some arms and come and fight them. So how do you think people that are destroying your industry, destroying your business, your commerce, everything in a hand in unazo ane tipia se koro to hage jibruzi ego werenye unu. Nde na mi oil na ala nna gị amịrịcha eburu ya kpuga ugwu Awụsa. Gwazienụ m otu ego eji were ego United Nations wetere were nye gị. Benjamin Onwuka, this is uncalled for. Do you see the reason why enweghị respect ebe ndị Igbo nọ? Do you see the reason why ndị Igbo niile ndị Igbo ji wuru the only people a na-eme insult, a na-ekwu okwu ọjọọ, a na-akpọ afọ ọjọọ, a na-ekwu ọnụ ọjọọ ọkwa because of adịghị n'otu. Anyị ahụgo onwe anyị n'anya. Maazị Nnamdi Kanu is a commanding officer of these battalions of Igbos and the Biafrans. Not only that now, you can see it with Benjamin. Why are we fighting ourselves? Why? You cannot do it. You cannot do it. You cannot compete. You cannot compete. Are you trying to tell our people that are now humbling themselves, respecting Maazị Nnamdi Kanu? This is one of the weakest points I will see so why. And this is the reason why they are ridiculous. And this is the reason why there is everybody, every ethnicity insulting Igbo na Nigeria. Because we don't respect ourselves. Because we are too greedy to sell ourselves. What you are doing now, what do you think it is? You are selling our identity. You are selling us again, Benjamin Onwuka. You are telling our people whom you know that their loyalty to Maazị Nnamdi Kanu is hurting Nigerian system. They cannot believe it that Igbo people can be able to unite themselves. Who made it possible? Maazị Nnamdi Kanu and Benjamin Onwuka. Satan want to use you to come. Well, ihe na-ekwuru ndị Igbo wụ asị na ọwụ onye ji igu, onye bụ igu ka ewu na-eso. Ewu enwekata ike iso onye ọwụna na-ebu ihe ọ na-eri. Mba, ndị Igbo aghọtagwo that na a na-emegbu ha emegbu na Nigeria. Benjamin Onwuka, ụgbọ ọgụ na-agba too late. Our people, ndị Igbo anyị, have understand their mistake. A lot of people, a lot of ndị Igbo now, a lot of Igbo people have realized their mistakes. They know their errors and they are correcting it through Maazị Nnamdi Kanu. Obedience is what we need. One mind, one love, one commander-in-chief of the armed forces. That's who we are following. We are not following anybody. Benjamin, okay, you have issued your statement. Let people follow your statement. Can they mad follow? Kamarazi Mogwa was only an eze. Yotago? Actually, me can never buy Marao. Na ihe gbasara problem anyị nwere wụkwa ụdịka ihe a Benjamin Onwuka na-eme na onye a tụrụ n'ụlọ nga chọrọ ịnwụ n'ụlọ nga
ewere redio megide announcement na-akpọ Buhari na-akpọ ihe niile na-ekwu ọ ntiri aga gbafụta ya. Unu ahụla n'otu o si mee na ndị a na-eri ngarị ha na-eri ọbago ha na blood ọ gaghị apụ n'ụwa. Ọzọ unu nwawu ndị Igbo, our people ka ọ dị n'aka. Biafrans is in your hand, whether to follow or listen to Benjamin Onwuka or whether to follow Mazi Kanu. It is in your hand. What I'm doing right now is my own duty. I am performing my own work because why am I explaining the issue of Benjamin Onwuka and exposing this nonsense that people don't know that all the garagara na-eme will just because of that money that United Nations is owing them. That money, Nigeria, that money that go and Google that there is money, huge amount of money that United Nations released to Nigerian government to share to all soldiers that have suffered, that have fought, both the people that won the war and both the people that they win against. Nigerian government pay even the Lagos people, pay the northern people who never know anything about the war. They give them money, but our own, because they eat our own. That's what they are going to Abuja every blessed day. I said to them, this is impossible for somebody to know that that huge amount of money, if they put it in your hand, that you can even use it against them. How do you think they are going to give you that money? So, Omo Biafra, Benjamin Onwuka na-akọgheri. Onwe Biafra ọ na-achụ. Onwe gị Biafra ọ na-achụ. Onye aṅara ya ntị n'onu. Ihe awụ udene. Ihe nji kpọ hụ udene wụ that na ọgwụchagwu udene na-eri ozu nwa ya. Agụgụ udele. Ọhụ ihe ọ ga-eri. O buru ozu nwa ya riwe. Ọgwụchagwu udele ga-akpụ dị agwa ahụ. Nwoke ma nọ na Lagos steeti a na-akpọ Joe Igbokwe. Ọ sị ihe post na Facebook dị awụ na all the whole problem Nigeria is facing right now. Ọkwa onye Igbo eme una na-achọ respect. When we don't respect ourselves, do you see? Joe Igbokwe wụ onye Igbo. Ọ na-atụzi ntụziaka ka esize property ndị Igbo na Lagos. Ọ na-atụzi ntụziaka ka damage properties ndị Igbo na Lagos. O chefuo okwe that na ya na onwe bikwa na that Lagos n'ọkwa na ala ndị ọzọ ka o bigwe n'ọkwa onye Igbo ka ọ wụkwa. Na-emebiwe business ọtịpịawa azụmahịa ndị mmadụ. Ụlọ ya kwesịkwara ịkpọ ụlọ ya ọkụ. Joe Igbokwe were buruzie na Maazị Nnamdi Kanu na ọ poisonala obi ụmụ Biafra niile. Na ihe ọjọọ niile na-eme na Nigeria today. N'ọwụ Maazị Nnamdi as a result of the poison Maazị Nnamdi ka mkpụrụ ọjọọ ọkụrụ n'ime ndị Biafra. Nọ ụmụ Igbo, nọ ihe dotere Nigeria otu ọ dị na. Mwere na-ajụ ụmụ Igbo ọ wụ eziokwu? Is it the truth that the problem Nigeria is facing today that is from Maazị Nnamdi Kanu? What Joe Igbokwe said, ka m na-ajụ gosi gị, ọ bụ eziokwu that no bụ Maazị Nnamdi Kanu? Because ọtụtụ ndị Igbo ekwugbo okwu ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu after sa na-egbu police. Excuse me. After some people defend the na-egbu army. Some people say a na-damage property. Starting from 2017, 2011 till this time, accusation earlier IPOB with that hate speech. Hate speech. Na ha na-ekwu okwu ọjọọ, na okwu ọ na-ekwu ọ na-akparị ndị mmadụ, ọ na-ekwu okwu ọjọọ, na ọ na-poison mind ndị mmadụ niile. I forget to go the history of Nigeria. Have we forgotten the history of Nigeria, where the problem of Nigeria came from? Mgbe na-asị ka ngwa Joe Igbokwe na isi adịghị ya mma, na ntajagharị ọnụ ka ọ na-atajagharị, na nkọgheri ka ọ na-akọgheri, ka ngosi ya ebe Nigerian problem,
the reason why Nigeria is where he is today, it has nothing to do with Igbo man. It has nothing to do with NNAMDI KANU. Ọ bụrụ na Joe IGBOKWE amaghị ihe, ekwesịrị ịkpọ ya gaa psychiatric hospital ka aga treat ya mara some gene, red gene na-adị na brain ndị mmadụ na-eme ndị mmadụ ji reason ọfụma, enwere ike ọ dịgo scars na brain ya. Joe IGBOKWE ihe na-anaghị eme the man ịfụta na public na-ekwu that na ndị Igbo no problem of Nigeria. Na NNAMDI KANU no possible the mind of the youth. Na ihe na-eme na defend the police na na-egbu police. Police ahụ police na hunt ụmụ nwanne ya down on daily basis. Joe IGBOKWE never speak about it because ọ nọ na government, because a na-enye ya share. Asị Joe IGBOKWE ndị Igbo anyị ndị ọcha ọwụ ndị Igbo anyị ndị ọcha say that na if you want to know about the future, what the future will unfold for you, you have to look at the history. That means ihe mere na gboo, ihe mere na mbụ. Ka anyị ga kene back to the history, ka anyị lekene ihe mere na gboo, ihe mere na azụ, ka anyị mara kene ma ọ Maazị NNAMDI KANU onye create problem ihe na-eme na Nigeria. Maka ihe nkwo na-ekwu okwu ahụ ndị Igbo anyị, onye gụta ya bụrụ na-akpagharị, oh, asị Maazị NNAMDI KANU, maybe because he nwere one shop na Lagos or one bacha shop n'akụkụ ụzọ ebe ị na-ere your spare part, i feel that na ihe Joe IGBOKWE kwuru na ya na-eme gị njọ ahịa. Okay, no ihe Joe IGBOKWE kwuru na no Maazị NNAMDI KANU meziri ngwa ahịa gị ji tọ na high sea na osizi China lata. I were akọrị agawa. Mwere na-asị ka mkpụghachi aka klọk azụ ka ngosi ke ọ bụrụ na ịnụbe ya before, ịnụgwo ya before, beti eji m emeju okwu ka m mee ka agafu a na-akpọ Joe IGBOKWE ka o were mata ebe the genesis of the problem of Nigeria is. Any condition you find Nigeria today, any situation you find, whether it is by killing, or whether it is by destruction of public properties or whatever, or Fulani rapists or whatever, anything you can think of that is evil that is happening in the society, not in our society anyway, because it's not my society, in the zoological republic, this is where the genesis starts. Listen to me and listen very, very carefully, because Joe IGBOKWE ụmụ ya ka ọ ga na-akọrọ ihe a, ọ bụrụ anyị nwa nwunye ya na ụmụ ya ka ọ ga na-akọrọ that thing. I want to tell you the genesis of problem niile anyị na-enwe na Nigeria for the Joe IGBOKWE for his information. Now, problem of Nigeria is here in this video. This video is a popular video. Everybody know about it. That Nigeria is the way he is today is as a result of this video. That the Igbos are suffering in Nigeria today is as a result of this video. That Nigeria is divided today is because of this video. Anything you can think, you can talk about why Nigeria is the way it is, my brother, listen carefully, Udele, and hear me very well, the genesis of Nigerian problem. There is no other thing you can talk of without this. You can't talk anything. This is the problem. Listen. I don't want this one now, please. Let me get another one. Or let me leave it a little bit. Listen to zoological anthem. I must go forward a little bit. Well, the Igbos. Okay, let's leave it.
Let the national anthem play finish, so that we hear the man for the information of the Joe IGBOKWE. Are more or less the type of people whose desire is mainly to dominate everybody. If they go to a village, to a town, they want to monopolize everything in that area. If you put them in a labor camp as a laborer, within a year they will try to emerge as headmen of that camp, and so on. Well, in the past, our people were not alive to their responsibilities, because you can see from our northernization policy that in 1952, when I came here, there weren't 10 northerners in our civil service yet. Then I tried to have it northernized, and now all important posts are being held by northerners. I about go to break small. Joe IGBOKWE, for your information, this is AHMADU BELO. This is the genesis of Nigerian problem. From this statement, that is where every problem begins. What you are seeing today, Joe IGBOKWE, Udele Pure Pure of Lagos, Oya Weber. When he came into power, it was about 10 Northerners were in the civil service. Joe IGBOKWE, who told the Northerners not to be in the civil service? Was it in NNAMDI that tell them that you are not going to be in the service? Was it Mazi? Joe IGBOKWE, how come this man said that only 10 Northerners were in the civil service, without blaming their lukewarmness and their ill education, that they refused to go to school? Why was it the Easterners? Why was the Igbos? Anywhere Igbo man goes in a labor camp, he would dominate. Joe IGBOKWE, did the Igbos went to North and put gun in their face and remove them from their offices? Joe IGBOKWE, our people have not realized before our agenda, Northernization. Northernization. Joe IGBOKWE, is NNAMDI KANU speaking about Easternization. He's talking about injustice. It started with injustice. The way you are strangulating our business, we don't like it. The way you are killing our people, we don't like it. I wish everybody will know what is good and do it. I wish justice will prevail. Joe IGBOKWE, did you know before that NNAMDI KANU was an advocate of one Nigeria, peaceful Nigeria, this and that? I saw it. It is in the Facebook, it's in the YouTube. In London. How come is the problem of Nigeria? How come? Northernization agenda. When I came 1952, I observed one thing. What did he observe? That there are too many Igbos in the civil servant, and their people are few. So for that reason, we now have Northernization agenda. What is Northernization agenda? So indigenous, if you are not a Northerner, you are not supposed to be a civil servant. You are not supposed to do a civil work in Nigeria. Northernization agenda. How many years ago? Joe IGBOKWE, Northernization agenda. How many years was it? How many years was it? He came into power 1952. 1952.
Now it's Mazen NNAMDI KANU that is creating the problem. It shows that Nisia Degima Oku amwefotara ebe a na-egosi na ihere kwesịrị ime gị mee nwunye gị mee ụmụ gị niile ị mụrụ, because na I don't think that na people like you unu ga-abata n'Igbo n'ụwa again. Ana m ajụ gị onye Igbo, gị nwe onye Igbo na-asị maybe ị ka nwere mkpọmasị ebe Maazị NNAMDI KANU. Ọ bụrụ na okwu a nwoke a ekwuru ebe a na wute gị nke ukwuu na ọgba aga anya mmiri, ọ bụrụ na okwu a nwoke a kwuru ebe a na ọ bụrụ na ịnụ ya na iwe agaghị na-ewe gị, na iwe na ọnụma agaghị akpali gị, o mere min na ewu onye nwụrụ anwụ ka ewu. Ka anyị ga-ekwe. Is this policy of filling all key posts in the north solely with northerners and not with other Nigerians a temporary or permanent one? In actual fact, what it is a northerner first. If you can't get a northerner, then we take an expatriate like yourself on contract. This your stand, Oga. This position you have adopted, is it temporal or permanent? The answer is straightforward. Permanent. Northerner first. In every key position. Is a white man, British man or American man, I don't know who he is, that is asking. Agwa ị na-ekwu ị na-achị ịkpasa ndị Igbo a. Obi ọjọọ ị nwere ebe ndị Igbo nọ. Ọ otu a ka ndị obodo chọrọ ịdị n'udo ga-esi nọrọ, otu ajụjụ a si bido. Ọ sị na ọ chọghị ịma. Ọ chọghị ịma. Mgbe disi mere, onwegwu onye lụrụ ọgụ na North, onwegwu onye Igbo kwuru okwu against the North. Ọkwa Zik ha wu ndị na-achị anyị wu ndị gwara ndị a na ha kwesịrị iji mma na-akpagharị napụsịa ndị be anyị na-arụ polisi egbe, na sị hapụrụ ndị North mma na ha adịghị ike, na ka ha were chekwa ehi ha defend onwe ha. Ọkwa na ụkpọkọ ya ka anyị nọ ruo today. Ọkwa na the problem ka anyị nọ ruo today. Maka gị nwa onye Igbo ga na-anụ ebe IGBOKWE ga-ewefụta ụdịka agbọ niile ọ na-agbọ n'ọnụ ya, iwere na-ekwu sị yes na ya kwuwe ya because of akpọrọmasị hatred ebe ị nwere ebe Maazị NNAMDI KANU, because ọwụ ọgụnwa, because ọwụ papa gị, ọwụ nna gị, ọwụ ikwu gị, ọwụ ibe gị, wụ ihe na-eli dị. Ajụjụ ka nna ajụ ndị Igbo anyị, ndị a niile na-atajagharị ọnụ na-akpagharị, ụmụ atụrụ niile na-akpagharị na Igbo niile na-ekwu rubbish. Ụfọdụ anyị amụbe anyị mgbe e kwuru okwu a. Amụbe anyị mgbe e kwuru okwu a. Northernization agenda. Every key position must be a northerner. Nwanna kedu ihe ọ dị ka ihe Buhari mere today? What do you think Buhari did today? Kedu ihe na-aghọta n'ihe Buhari na-eme today? Look at ebe o bidoro. Northernization agenda. Every key position must be held by the northerner. The genesis of Nigerian problem started from this man, from this statement. The problem we are facing today. The Janjaweed being deployed from Sahel all over Nigeria, They are raping children, women, and all their family members. This is where the agenda began. There's no other place. The reason why where you present your Nigerian passport, they look at you as a shit. Illegal here, because wrong policy. Wrong policy. We here destroy obodo. Obodo genande made kurumwere. Obodo, if you are fellow citizens, you subject them to all manner of inhumane degradation, subjugation, insult, abuse because of their race. And you are telling me that the country will prosper. It's not possible. This man created enmity between him, the northern brothers, and the rest
of other ethnicities. Hatred. This is where the division of Nigeria, the problem of Nigeria, what we are suffering today, the result of Nigerian civil war is by this one single statement. That is where everything destroyed. The Northernization agenda. Murtala Mohammed wanted to implement it the way that Buhari implemented it. It did not work because the Westerners still have sympathy those days. They removed him from the office. If you don't know that, why the Murtala Mohammed was, it's not even us. It is the Western society that said no. Because Nwoka Garagabu ammunition, imported ammunition, to force everybody. Na ini na gana akpisha na nenye arusi aprap nde ugwu. Nde West we gbakasị mba na na-eme nke eme. Their own people, their own, because of the tight and off they na-ebute na Canterbury amagini ha akọ gang were wefu nwampam. We dula ya na to ebe ọ ga-aga hụ prophet ha. Ọ dịka ọ nwụrụ anwụ mana ọnwụ ga-anwụ ya wụ ihe dịrị ni wuru mmiri ime ana na-eri egbuji na-aga na-egbuji until another time onye dịka Abacha apụtakwa. Abacha plan on nke ya bido na-egbu ndị mmadụ recklessly. Ndị West lekwa anya that na ebe nwoke a na-aga mkpagbu ọ chọrọ inye ma Christian ma gịnị mba na-aga eme ewerekwa apụl ejiri Adam na Eve riri rekwedula ya ọ ga-ahụ onye nzọpụta ya. Buhari abata nke ya the same agenda. Look at it here. Ebe ka o bidoro. Onye ahụ their father. This is their father. Listen again. You have listened to them to it before. Employ another Nigerian that's on contract too. This is going to be permanent, I should say, for as far as I can foresee, because it will be rather dangerous to. Instead of ọ ga-enye gị ọrụ, ọ papa gị, ọ nne gị, ọ nwa gị, ọ ikwu gị, ọ ibe gị, na onye a na-ajụ ya ajụjụ awụ onye ọcha bịara abịa na ya ga-enye ya dị ọrụ. Na ọ bụrụ na ya chọọ gụ nwa wụ onye ọcha mịa ahụ gụ. Before ya bịa legharịwa anya na ọrụ a na-enye n'ụwa gịnị on contract basis. Ịhụrụ na ọrụ enyere Joe Igbokwe na contract ka ọwụ. Kedu ihe contract ahụ ka Joe Igbokwe were nwee ike na-atajagharị ọnụ na-edufu ndebe ha, ka o wee nwee ike na-akpọ ndebe ha asị, ka o were nwee ike na-ekwu na-anyụ nsị ọ na-anyụ n'ọnụ every time ihe gbasara ana Igbo. As long as I can foresee na ihe awụ permanent ka ọwụ. Nwanne afọ ole ka ede, afọ ole ka m dị 1965 ọ mgbe a mụrụ anyị. Mgbe nwoke a kwuru okwu amụbe anyị. Ọ batara n'ọfịs 1952. Mgbe o kwuru okwu ọtụtụ anyị amụbe anyị. Mgbe hatred a na-ekwu okwu ya dat na arụ mere anyị ụmụnna arụ mekwere na anyị. Arụ mekwere na anyị. Ọkụ ịhụrụ ndị Igbo. Onwego ofu mkpụrụ onye Igbo nọ n'ọchịchịrị politics Nigeria nwere ike ịhụ Igbo n'anya. Onwego ofu n'ime ha because ha niile macha ihe niile a na-eme from the beginning na ihe ọwụ na nke ndị ugwu si na ihe a ga-emewo contract ka a ga na-enye anyị ọrụ. And ọhịa mere ịhụrụ ha ji aga agba bụgara n'ugwu Awụsa na-ere ụmụ nwanne ha ka ha were nweta the contract. Ka ha wee nweta the contract. Kedu ihe mere ịhụrụ Joe Igbokwe ji atajagharị ọnụ na-atajagharị? O gosiri gị na egoro Joe Igbokwe ego ka ọ na ogosi gị 1950s wee be statement ebe a ka ekwuru okwu a ihe gbasara nsogbu Nigeria nwere.
ana m agwa gị onye Igbo na-azụ ahịa na Lagos na ọ na-eme anọkata kụpịasịa shade gị were budoza shade gị ọ from okwu a nwoke a kwuru ebe a na nwa gị na-apụọ na Lagos kpagharịa nọ na bus stop polisi bịa ọ nwụrụ ya gati na waiting trial no commitment of anything ọ okwu ekwuru ebe a because na mkpụrụ ọjọọ ka nwoke a kụrụ mkpụrụ ọjọọ ka ọ kụrụ were na-agwa the whole world. This is interview by the international journalist. Northernization first. So ọ bụrụ na iwe onye Igbo isi na-agbaka gị agbaka isi adịghị gị mma ị kwesịrị ị na-ebe akwa mara that na one Nigeria unu na-promote since n'ọwa arụ ka unu na-eme against yourself. This is the reason why Maazị Nnamdi Kanu ji na-enye order. This is the reason why o ji dịka ọkpọrọ ndị ugwu asị ọkpọkwa ndị ugwu asị because ịhụrụ ihe merenụ mgbe ọ nọ na prison ndị ha na ha etikatara ha na prison ndị ugwu ya nwa jiri ego ya kpọọ lọya ya nwa jiri ego ese ndị ya kpọta ndị nne na nwa ndị ahụ ya nwa jiri ego kpọfụta ha n'ụlọ ikpe ka ekpe ha ikpe instead of ịnọ ebe a na-anwụ. Maazị Nnamdi Kanu na this man kụrụ onye a ga-asị n'ọwa ekwensu ka ọwụ ya na Joe Igbokwe kụrụ onye a ga-asị dat na onye nwa wu nsogbu Naijiria onye ọwụ na ịhụrụ eziokwu were eziokwu kpuo ya nkata warụ ka ọ na-eme n'obodo maka gịnị mkpụrụ ọjọọ ka ị na-akụ mkpụrụ ahụ ị kụrụ taịm ya ruo ọmịwa. Joe Igbokwe nọ hụcha ihe ndị a niile hide ya silie ya o decide go na ọ chọrọ ka sọsọ ya na family ya wụrụ ndị ofe ga-akpọ si n'ọwa ezigbo mmadụ ndị ugwu ga-akpọ si n'ọwa ezigbo mmadụ ndị middle belt ga-asị n'ọwa ezigbo mmadụ ọ ya sọsọ ya nwa wụ ezigbo mmadụ nọ n'ala Igbo. That's why o ji apụta akọjọ ndị Igbo. That's why o ji apụta ekwujọ ndị Igbo. Okay, ọ bụrụ na Joe Igbokwe wu okenye ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ kedu ihe ọ ga-eji kwuru maka ihe Maazị Nnamdi Kanu wee na-eme wee na-ekwu okwu generalize ya ndị Igbo niile wee na-atụ nrụrụ otu a ga-eji destroy ya business ndị Igbo destroy ya shop ndị Igbo. O gosiri na nwoke a n'isi dị ya mma. Onye Igbo na-ege nwoke a ntị ị hụtara Joe Igbokwe dịka onye isi dị mma. Kedu ihe Maazị Nnamdi Kanu ji ekwu okwu ihe gbasara ndị ofe before na-akọjọ ha ọkwa maka shop unu a na-agba ọkụ na Lagos ọkwa maka humiliation a na-enye unu na ngalaba ugwu Awụsa dị iche iche ma Benin ma Middle Belt ọkwa ya ka nwa amadi ya pụtara sị mba na ihe a na-eme enough is enough. Joe Igbokwe ọhụrụ ndị Igbo n'anya o were na-atụ arụmarụ otu a ga-eji wee tipịasịa shop ndị mmadụ o wee na-atụ arụmarụ otu a ga-eji tipịasịa ụlọ ndị mmadụ o wee na-atụ arụmarụ otu a ga-esi chụọ ndị Igbo na Lagos. Onye o gosiri gị na ọwụ onye Igbo o gosiri gị na ọwụ onye Igbo. Ajụjụ m na-ajụkwa gị ogo ihe a nwoke a na-ekwu AHMADU BELO na-ekwu ihe a AHMADU BELO na-ekwu si that na a permanent condition permanent not temporary Northerners first. Na ọ bụrụ na ahụghị Northerner enye ya a foreigner. Do you see that one Nigeria ị na-azọ n'ọwa iberibe ka ị na-eme mmụọ dị na ana ga-akụgbugu mmụọ Chukwu ga-akụgbugu na ị na-azọ one Nigeria. Did you see Northernization agenda? Did you see? So which means Northernization means that na ihe awụ ihe anyị niile wu ndị North kwekọrịtarala na ihe ọwụna gbasara ọchịchị Nigeria unu na ha sị na unu ha nwekọta na bunu ka esi amịrị oil eji abụ ndị ugwu ji eme mgbe ọ na-achọpụta bụ oil afụfụ na ọrụ ndị Igbo a ọ na-ekwu that na ha dominate labor camp niile wu ihe eji akwụ ụgwọ maintain Northern Nigeria nya ka eji maintain ya. But still, they are not comfortable with it. They are not happy with it. Gị nwa onye Igbo na-asịzi na ị chọrọ one Nigeria. Onye gị na-azọtara sị that no one Nigeria, sị na ọwụ one Nigeria, no one North. Northernization agenda, no yawo policy ha and not permanent. Now listen.
Ndị si na-agbaka m. Learning from all our learning institutions coming out with having no work to do. I'm sure whichever government of the day might be, it will feel rather embarrassed, and it might even lead to bloodshed. Doesn't this damage the idea, sir, of all people in all regions in Nigeria being fellow citizens of one country? Well, it might, but you are, I mean, new to our region, but how many northerners are employed in the east? Or Did you see? Doesn't this destroy the idea of one Nigeria? Or we here policy ga obu no bugu ihe ga emebisi this country a ethnic group di iche iche nọkọtara ọnụ sị na ha one Nigeria. Also, I don't care. Did you see that the one Nigeria you are struggling for? That somebody say, I don't care about it. I don't give a shit of you being a citizen of my fellow citizen of Nigeria. I don't care about it. I don't care about it. Kedezi ihe mere gị onye Igbo ji wuruzi onye ga-ebuzi Nigeria n'isi. Ndị ba ya anọghị n'ọkwa dị ukwu. Ndị ba ya anọghị n'ọkwa dị nta. Ndị nọ anọ wụ ndị ha na ha mere contract ha na-egbu ụmụ nwanne ha. Do you see the reason why your governors can never save you? Because they said, remember one of his policies that everything he want to give to us will be on contract basis. Have you seen that your governors are on contract? So a man who is on contract and doing the bid of the master, how do you think that he will favor you? Did you see it? And if we don't see a foreigner like you, the journalists that are speaking with me, I will give these fellow Nigerians the job on contract. Do you see that why the Wike is killing the Igbo youths? Do you see the reason why Dave Umahi is murdering his own brothers? Do you see the reason why they are giving up the land of the indigenes? Do you see the reason why Hope Uzodinma is bringing the Fulani into our land and giving them land? Why must you give the land? Ancestral land to people. How many did they offer to us when our people that is in the north doing business? Do you see that they are contractors? Do you see that they are contractors? Did you see that when Jonathan was in power, he couldn't do anything in the east because he was in contract? And do you see the reason why even Obasanjo could not do anything rather than seizing the land of the Ota people? It's because he's on contract with the master. And the master is there to protect their interest, his interest. Do you see the reason why if you are a Yoruba person, none of your governor will care for you? Do you see the reason why from Edo, none of your senator or member of the House of Assembly give a shit of you because he's on contracts? They're not looking at you and seeing you as someone who vote them in. No, it's not you. You can see that the people, Hope Uzodinma, who voted him in, who voted him in, Hope Uzodinma, who voted him in, and many other places. Do you see what this man said is what is destroying Nigeria? Do you see the genesis of our problem? Do you see the reason why green passport is an abomination wherever you go with it? Because this man told him that this thing will destroy the idea of one Nigeria. And this man said, I don't care. I don't give a shit of it. The reason why he doesn't give a shit of it is because they don't know the policy of ruling or governance. They don't know it. How can you, millions of people, millions of citizens, you segregated, excluded every other race? The Bible say, let me say it in English first. The Bible say a house that is divided can never succeed. This is the problem of Nigeria, division.
And they who divided Nigeria? The Northerners. Out of jealousy and envy, they created problem that the problem is overwhelming everybody right now. Nothing can hold Nigeria. Nigeria is gone. Nigeria is finished. Nothing. Nigeria is like a basket that you are filling water. Nigeria is like a basket and you full water to hold. Impossible. Did you see that this journalist warned this man? Don't you think that this thing will destroy the idea of other fellow citizens living together with you as one entity? He said, I don't bloody care. Joe IGBOKWE is one of the greatest problems of Nigeria because these are the people who are destroying the society with the lies. Joe IGBOKWE will never tell you this. Even if he come across this video, he will be very angry. He will frown because he knew this is the truth. Listen continuously. The answer is no. And if there may be 10 laborers employed only in the two regions. NNAMDI, can you please give me an account of the night of the coup in Kaduna? Then it's rather something like the longest day. We started this up on the night of the 13th in January, when a night exercise was planned by the military college, which I command. We took our troops to the ground and told them not to do night attacks. We didn't tell them what we were planning for, but at the end of the exercise, we took them out and showed them very specifically what the time. I don't want to talk about this one now. Next day, we went out again. For the this is different video combined together. But I just want to concentrate on the AHMADU BELO confusion, insinuation of hatred and anger in the northern Nigeria, telling them that they are being subjected, because that's what he did. AHMADU BELO created hatred in the north against the Igbos. AHMADU BELO insinuated attack on the Igbos based on this statement. The Igbo man did not fight anybody in the office to remove anybody in the office. It's by their own achievement that they were in office more than the Northerners, because Britain knew quite all right. These people are very smart. They can understand quickly. We are able to work with these people because every intelligent work we want them to do, every work we want them to do in the office, they understand it very easy. You cannot go and employ somebody who is not educated. You cannot go into the farm and bring herdsmen and come and give him the minister. They don't want it. But today, they are no longer only in farm, because the agenda was set from that very day that this statement was mentioned. The agenda was set the very day that this statement was made. Northernization agenda. Force the Northerner in every important position. It must be a Northerner to be there. Why do you think that Nigeria is in the state where it is today? Do you see that Joe IGBOKWE is very wrong? Do you see that Joe IGBOKWE is biased in his mind? Do you see that the agenda is why everybody, Yoruba, left their farmland, their ancestral home and run to Benin Republic? This statement is why the Yorubas are in Benin Republic now. This statement is the reason why the Middle Belt were crying and asking the world to come and help them. This statement is the reason why in Kaduna, in Zamfara, they are killing each other.
Just this statement created every problem that you are seeing in Nigeria. This one single statement, it's not just a statement. It's northernization agenda. Do you see that from origin, there is nothing like one Nigeria? What we had is northernization. We don't have one Nigeria. These people have started already putting themselves in order that they are the owner of. The reason why Fulani come to the east and tell you that the eastern farm belongs to them. Northernization, that North owns Nigeria. The reason why Mazi Nnamdi Kanu came to being is because of this statement. The reason why Ojus Okalo was thrown into the prison, Ekweme was thrown into the prison, Shagari was not, is because of this. Tell me why somebody is a president of Nigeria and another person is the vice president of Nigeria, and you said that they committed offense, they embezzled money. Shagari was just given house arrest for some few months, and Ekweme was thrown into the prison for 3 years. Northernization first. That is the reason why Shagari was not in the prison, because he's a northerner. So we secure him through our northernization policy. Did you see? Do you see the reason why that the Mieti Allah will be talking, giving all manner of hate speeches and nobody calls it hate speech? Because they are northerners. It is northernization agenda first. Do you see the reason why the Fulanis who are from other nations are being imported into Nigeria? They have right more than you. Northernization policy first. Northernization. So where is the truth from this man called Udele, IGBOKWE, that is living in Lagos? The reason why Jonathan was in power, he could not open borehole in Calabari, in Niger. Northernization policy first. The reason why he built 300 Almajiri schools in the north and no single university in his village, no road, no borehole, is northernization. Do you know why? He said, if we look for a foreigner like you and we did not see, we are going to give them job by contract. So Jonathan was not the president of Nigeria. He was given a contract personally. Did you see? Do you see where our problem lies? Do you see where our problem lies? Do you know the reason why the Niger Delta Avengers dropped their gun? They were given contract to now minding or guarding the oil pipeline. Northernization agenda. We give you a contract in your own land, in your father's land, in your oil. We give you a contract to guard the pipeline so that it will not be blown again. Northernization agenda. Do you see the reason why your governors is prescribing IPOB terrorists, but they could not prescribe Fulani terrorists? Is because northernization agenda, and it is permanent. That's what the man said. Do you see the reason why the tanker will come to Onitsha market and designate bomb with a fuel tank and blow everywhere up? Northernization agenda. The reason why whether Nkwo market or Nkwo market in Nnewi was targeted with tanker with the fuel
northernization agenda. This northernization agenda has so many tentacles. It's like a rooted big tree that have so many roots. You cannot be able to find exactly what was the target. But from this statement, from this comment, from this word, we find the genesis of Nigerian collapsing. Nobody should blame Mazen NNAMDI KANU IPOB for Nigerian collapsing. A journalist here asked AHMADU BELO, is this policy not dangerous to destroy what you call a citizen of one country? And he said, I don't give a damn of destroying it. They are the one destroying Nigeria. Even as I'm talking now, so many Nigerians are still sleeping. But use your passport to travel now. It's problem. Your passport cannot enter any country again. Again. The only people you forge a document. Oh, I am GOC of this company. Oh, I am the CEO of this company. Oh, I am general manager of our company. Somebody give you money. Even now, you both will see cash in here. They will even query you. They will even charge you for money laundering. Why? Northernization agenda. Do you see the reason why in any country in the world where you go, the ambassador have no strong power about passports, but rather one Fulani man will be put in the office there, more powerful than the ambassador himself. Northernization agenda. Do you see the reason why that such an individual can never be retired or removed into the office? Even if ambassador go, he will remain in that office for donkey years. Modernization, because they want to control you. Everything about you. You are going in and you are coming out. They want to control. It is not today. Do you see the reason why the head of immigration in Nigeria, all the Northerners, Northernization agenda? Do you know the reason why Babangida registered Nigeria as an OIC country? Northernization agenda. So the plan from the origin was not for one Nigeria. I remember Dr. Denibu, when he was alive, he was talking about Nigerian history when Nigeria wanted to get his independence. And the North are having protests, demonstration on the street, say, Araba, 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 one North, one North, one North, one North, one North, one North. Even before AHMADU BELO come to make this speech or have this interview with the journalists, that northernization is in their heart. They have not changed it. Ask yourself, why is IGBOKWE blaming Mazen NNAMDI KANU to be the one poisoning the mind of Igbo people? Is it poison that the question I'm asking you as an Igbo youth, as an Igbo man, are you going to listen to Udele, IGBOKWE, Bina Lagos na anata no anunna ya anata, or Mazen NNAMDI KANU kigenet? Ko Udele nke no no nke a na-akpọ Benjamin Onwuka, say no Zionist. Bumma were gaga inwetara independent. Onye ga-eso, onye ga-anga ntị n'olu. Ya wukwa na agafu, okoko, pio, okoko pio. Ohe owu, because Gwamotu di mkpasi na owe lawyer, ji buru mma gawa na radio station. Okay, enye go there the radio station, say one na were radio station. Keri oge radio station ọ ga-awụ atomic bomb, ka ọ ferret car, ka ọ ga-awụ Biafra independent. Ụmụnna, ihe nkwo na-ekwu ihe awụ. Anyị nwawu ndị Igbo, ndị mmadụ ewere gwa anyị mee ihe ụka ọchị nke ukwuu.
nwanne anyị na onwe anyị ndị kwesịrị ichekwa anyị nọ, ndị kwesịrị iduzi ụmụ Igbo, ndị kwesịrị sympathize na ụmụ nwanne ha na ha na-ata afụfụ, ewere ha na-eme ihe ụka ọchị. Onye ọ dịrị mma ọsị ndị ọzọ ha nwazie, onye gaa na Lagos zụta ala rụọ ya ofu ọnụ ụlọ, ọsị ndị na-alụta gị na ha go to hell, na ọ gbasara ha, abụ m chi gị, abụ m aka gị. Ụmụnna ọ jụkwara na njọ, ọwụ ihe jọrọ njọ, ọwụ ihe jọrọ njọ nke ukwuu. M were na-adụ ndị Igbo anyị ndụmọdụ wee na-asị, ewepụga Maazị Nnamdi Kanu, forget it, we are gone. Nke anyị agwụgwọ, nke anyị agwụgwọ. Ewepụga ha ala Maazị Nnamdi Kanu n'ụzọ, wezụga ESN n'ụzọ, nwanne forget it. Ọkwa ịhụrụ former governor ndị Taraba steeti dejuru ihe o dere na Facebook na ya na-emere ndị Igbo ebere. I am sorry, I pity, I weep for the Sultana. Yerima somebody, Yerima Shetima or Yerima Gene. Did you see what he posted in the Facebook? I weep for the Sultanas because their governors is not meant to help you or to solve your problem. They are on contract. They are very selfish. They don't care about you. That's why there is no good road anymore. When you tell them, when you ask them, or they will tell you federal government, federal government, federal government. Where is the money they are collecting, the allocation they are getting from federal government? This is an Hausa governor or Fulani governor telling the South, because na governor in no nwegi nke nwere any massy ime ihe ọma na Igbo na ha niile on contract. Ọ kpọchara kpọ Jonathan, ọ kpọchara kpọ Obasanjo na ndị Southern niile West, name them, na enweghị nke nwere mmasị ime ihe ọma nye ndị be ha. Ọ bụrụ na iwe onye Igbo ma ndị na-agwa gị sị na ya achọghị n'ọgụ, Maazị Nnamdi Kanu adịkwa n'ọgụ, lekwa ọgụ ka ọ dọrọ ebe a. 1950s ka e buru ụzọ n'ọgụ, ka e buru ụzọ dọwa ọgụ site n'okwu ọnụ. Okwu a nwoke a kwuru ebe a wụ ihe mere na eji Igbo masaka 1963 were egbucha ndị be anyị wee tụjuo ha n'ime kochi tren budatara anyị n'Enugu. Ọ wụ okwu e kwuru ebe a. Kedu ihe anyị mere? Because need intelligent, because you are a brilliant person, because you are very smart, because you are talented, because you can read and understand quickly. That is only your fault. It's not that you kill any one northerner. It's not that you rob any one northerner. It's not that you chased them out of their office and took over their power or position just because of your intelligence. You are hated. This man came not to compete with you, but to kill, maim, destroy. You must leave the north. 1963. Ebucha mumu nwanyị bụ afọ ime gbuwa ha afọ kpọfụtasịa nwa ha. Kpọfụtasịa nwa ha ebucha ya lụcha ọgụ ahụ. Ndị Igbo gbarakwa gawa ugwu Hausa. Gaa rụọ ihe ha rụ n'ugwu Hausa na werezi ya were threat to us. Na anyị nwa ga-ekwuru osi because na ịrụ ụlọ n'ugwu Hausa. Aya support osi ka anyị nọrọgide na Nigeria. Ọ bụrụ ọgwụ na ọ ga-erere gị nwanna. Otu anyị nọ na Island ana, anyị nọ na Britain or America. America sị gị laa na ị ga-alarịrị. Mgbe Hitler sịrị ndị Juu ha pụọ, mgbe o bidoro ejiwe ndị hụrụ ụzọ ọfụma ọkwa ha bidoro fejie ya. Ọ bịara ije nwere ụla na ahụ. Ọ bịara ije Joe Igbokwe ga-emechakwa one day. Ọ ga-anatakwa na Igbo. Ịma otu ọ na-adị, the reason why Joe Igbokwe ji behave the way o ji behave, ọ na-ahụta ndị Igbo na-adị ka ndị ajụrụ ajụ, ndị na-enweghị, ndị na-aga amili mbọ, ndị na-enweghị ọnụ,
ọ na-ahụta ndị Igbo dịka ndị na-enwe ike survive n'ụwa again, but ọ makwa na ya marakwana mana Jehova dị ndụ. Jehova na-adị ndụ. Jehova na-adị ndụ. Jehova na-adị ndụ. Onye gwa gị na dis Biafra agaghị enwe isi, onye gwara gị na ọ ga-enwe isi, onye ahụ wee ezigbote okpotokpo onye ukwu esi ka ọwụ. Nigeria emebigo, and anyị na-apụ na Nigeria. Ofu ndụmọdụ m ga-adụ ndị Igbo niile wu, don't sympathize your business in Lagos. Don't sympathize your business in Abuja. You have made that mistake. You have made it already. You can hear from this man. Ọ bụrụ na ndị Igbo anyị wụ ndị gere okwu nwoke a kwuru mgbe o jiri kwuo okwu a wee mụrụ akọ n'ime ya, adịm sure na ọ nwere onye ga-eburu ihu ahịa gawa ugwu Hausa ọ gawa ebe ndị mgbada were gaga rụọ ya. The reason why ha ji were tụtụrụ mee gị ka iji hapụ be anyị were gbala ugwu Hausa ọ gbala Lagos because na ha buru ụzọ damage cha business niile anyị nwere, strangulate mee anyị ihe kechikọ ụzọ na ọhịa na niile onwe anyị ahụghị ụzọ anyị si aga, a frustrate ya anyị ndị mmadụ wee gbaraga ugwu Hausa gbaraga Lagos because no agenda ka e were mee ka sure na ndị Igbo aṅụgo mmiri tọgbọ iko again. Mana ugbu a ị matara na ihe asa onye Igbo ihe ga na-eme wee ịchụ ụzọ isi anabe nna gị, oche ụzọ ị ga-esi na-abe nna gị. Ọ bụrụgodị na ịrụgwo mansion ịrụrụ na ihe niile ịrụrụ chi ike ga-ebu ya, i were nwayọ were obi ndidi. Ọ bụrụ ụlọ ahụ ịrụrụ ga-eme gị ka ịjụ ala nna gị, because ịjụ ala nna gị fuo definitely nke ịrụrụ n'ụzọ ị ga-enwekwa nsogbu ebe ahụ. Mana ọ bụrụ na ị nwee nsogbu sọsọ na nke ị nwere n'ụzọ, ị nawanụ be nna gị nọ ịgbara aka na ibidokwa ụwa n'isi, ọ kara gị mma dam na ị kwuru because na ị rụrụ 3 deki na Lagos gị si ka ndị Janjaweed were ala ya ọ wụrụ ọgwụ na ọ maghị ere Chineke napụkwa ekwensu ike. Mba, iwu onye ma ihe. Ọ bụrụ na gụnwa nọ na Lagos na Joe Igbokwe ga-abịa gwa gị okwu ka ịhụ akụ na ụba gị n'anya na Lagos, then ndị Hausa ndị ugwu aga were nna ma ha na-atapịa ihe nne gị na nna gị na-akọ, ihe ikwu na ibe gị na-akọ. Nwanna ọwụkwa ezigbo ihe ka ọ wuo, ọ bụrụkwa ezigbo ihe. Mba nụnụ, ọ ka mma na ịzọwara ala nna gị nke a funa ha gwodogo emechara a ga-enwe otu a ga-eji mee ya, but jide na nna gị jidesie ya ike. Na ihe m na-agwa gị onye Igbo, don't sympathize the business itiri na Lagos ma nke itiri n'ugwu Hausa, because definitely onwe ihe mere sympathy to that na Nigeria na-aga ekewa. You see what I play for you? Northernization agenda first. Permanent. He said it is a permanent agenda. It cannot change. Nothing can, as long as it's concerned. That's what he said. It cannot be changed. So in nature, that na invasion ha bịara na ala Igbo na ha ga-emecha laazụ without style mazi jine follow hana. Forget it, we are lost completely. Ọ bụrụ na ị na-eche n'ọwụ shade a ọwụ na ị nwere na Lagos ka ị ga-ekwuru sị oke agha ya rie nne gị na nna gị, nwanna anyị nakwa think ọfụma o. You are not reasoning properly. You are not very articulative. Ọ bụrụgodị na ị gụrụ akwụkwọ gụfuru ọhịa, anyị ga-etinye aka tinyekata aka ọnụ zọwa na nna anyị support ọmazi na lee anya ka ngwa gị Yerima ọ ya ha dị mana yes ugbu a ka chere Yerima Ahmed onye na-ekwu na ya na-ebere ndị Igbo akwa na ya na-ebere Southerners akwa. No single of your governor have any interest for you. Onye Fulani. I saw it in Facebook this morning. I saw it here. I weep for the Southerners. Your governors have no single sympathy or any iota of interest about you. They don't have it. That governor is the governor you are following. The Ebubago they created the Nigerian Janjaweed to become the military head. Uronyi Shinde Nde Gini Onyi Shinde
Ebubago. Can I use how we ne buy nebusizo mwaka? Look at here name and Igbo again. I saw it today. For so long I haven't opened this Facebook. I saw it today. And now we know so everywhere. Northernization agenda. That is what you are seeing in Obibo. He mentioned Wike. He mentioned all of them. Yerima Ahmed mentioned all of them from A to Z. Even Jonathan, he mentioned Jonathan. Obasanjo, he mentioned all of them. None of them have any single interest of you as an Igbo person, as a Joe, as a Bibio, as a Kalabari. None of your governor. You people are reading this, but if you read it, it enter from one head of one rotten brain and go out to the other ear. I know some of us were helpless, we can't do anything because they have gone. But the reason why Mazen Nande KANU called for respect to the dead is to bring you to yourself, for us to humble ourselves, for us to be obedient, for us to follow him, for us to care for our people, for us to be united, for us to... Do you know that when Mazen Nande KANU said, don't come out and you don't come out, that is the thing na abandugu, ona abahara nisi, that I never believed that an Igbo man can command their people and they listen. Are you getting me? They are not hiding it. During the time of lockdown and everything, they posted it in the Facebook. That they can't believe that these Igbo people can be so loyal to this man. That is what we want. Disciplined. That is what we want. One voice, one leader. We don't have... Governor is not your leader. Let me make it clear to you. Yerima Ahmed said that your governor have no single iota of love over you. That you people are sold out, your governor. Joe IGBOKWE, do you think that is the same contract? The same contract. Do you know the reason why Ohaneze Ndi Igbo chairman NNAMDI bent head proscribe IPOB? His own, not only IPOB, indigenous people of Biafra represent every citizen of Biafra. NNAMDI declared every citizen of Biafra and Igbo as a terrorist group. Why? Contracts. AHMADU BELO said, if we don't see people like you, we give them on contract. Do you know the reason why Ekweremadu will be the senator from year to year? He continue to be senator. He's on contract. Yes, because he is not representing you. If he performed the first one, the first year, or 4 years, or 3 years, or whatever, how many years they stay, and the job is well done, they'll support him to go and bribe the villagers again, to come up again, because they love his job. Is any one of you voting your senator? Are you voting your governor? They are all on contract. Is Mazen Nande KANU on contract? No, that's why he is a terrorist. That's why he is a terrorist. That's why they call him a terrorist. That's why they say he insult others. That's why they say he insinuate evil, insinuate hate speech. Did you see? Anybody that is on contract cannot speak the way Mazen Nande KANU speaking. He can't. If I'm on contract, I can't speak. Because of what? I will offend them.
and the contract will cut off, will end, and even my life will be threatened. Mazen Nnamdi Kanu is a free man, and he wants you to be free. Mazen Nnamdi Kanu is an example of resistance to bribery and corruption that a man can resist. They said every Nigerian is corrupt. Every Nigerian is corrupt. Is it not what they are telling us in abroad here? All Nigerians are corrupt. Every Nigerian is corrupt. Everybody is corrupt. Mazen Nnamdi Kanu went to prison. They promised him heaven and earth. He said, no, all I want is my people to go. IGBOKWE na sojagharị ọnụ. Na sojagharị ọnụ. Ihe o ji asojagharị ọnụ akọtọ ndị Igbo. Akọtọ ihe anyị na-eme. He's on contract. Benjamin Onwuka, why o ji awụ ọ naghị ekwu okwu. Kedu onye mụ ebe Ben Onwuka si vọfụta onwe ya? Since 2017 ka ogene agbafụtara ya. Have you heard his voice anymore? Have you heard his voice? No. The answer is no. Where did he come from? Suddenly he appeared. Oh, Mazen Nnamdi Kanu. Onye awụ no okoko. Onye aka anyị na-aga igebe ntị. Are you going to listen to this man? No, are you going to listen to him? How many years have you not heard about Benjamin Onwuka? How many years have you not heard about him? How many years? Do you know where he is? Ana m ajụgo. Benjamin Onwuka afọtara ugbu a na-ekwu that everybody should come out. Nobody should obey staying at home. Where is he coming from? What type of freedom fighter is he? Kedu onye mere freedom fighter? Ọ ma ihe a na-akpọ freedom fighter? O declare ya na Biafra. O me na flag Biafra. Kedu ihe mere ya no? Or not in office for Biafra. Why? Why is he not in office? Why is Benjamin Onwuka that is called? Are we going to listen to this man? Benjamin Onwuka is more or less like Wazirike. Wazirike, Biafra is paraded in his house, in his compound. That is where he do his Biafra. The next thing, he will come out and make video and castigate somebody who is doing it right. Whether they like it or not, we the Biafrans will obey Mazen Nnamdi Kanu. We don't have any hope. Even our enemy is telling us that revelation. Yerima Ahmed said, your governors will never care for you and they don't give a shit of you and they can never sympathize you because they are on contract. Every one of them is scrambled. They promised them, oh, what he said is that they will make them to retain their position as long as they are loyal to the Janjaweed. And this is the reason why Obruna Benjamin Onwuka wonye di reasonable onye si di mma onye si na agbaka o kwesịrị ịma afụfụ ndị be anyị na-ata ka o support o Maazị Nnamdi Kanu si na ihe o kwuru na ọ dị mma. Benjamin Onwuka si na ọ wụ lawyer. Amaghị m ebe ha na-agụ ihe niile ha na-agụ. Amaghị m lawyer a na-awa agụcha na practice onye mmadụ ekwesịkwara ịsị na ọ wụ lawyer o. Ịgụchara lawyer practice gị lawyer na-agụ a practice. Onwe onye hụrụ na chamber one day. It didn't function one day. Gị na-ekwu na ịrụ lawyer. Iwu lawyer no. Iwu lawyer. Benjamin Onwuka si na ọ wụ a lawyer. Onye hụrụ ihe nwanne nwoke na-eme. Were na-asị that na unu ndị Igbo na unu dị stubborn. Na ihe na-achọwo otu ya ga-eji be ka anyị na-ekwekọta ọnụ. Ihe Maazị Kanu na-emekwere ka anyị kwekọta ọnụ. Ka obi na-agbawa ndị ugwu. Obi na-etipịa because ọ na-eme Maazị si onye ọwụ na-apụta na onye ọwụ na-aga apụta. Ara agbaba ha n'isi. Ara ebido gbawa ha n'isi. They can't hold themselves. Hey! Amaghị na ndị Igbo na ahụrụ onwe ha n'anya like this. Amada na ha nwere ike ijikọ onwe ha ọnụ. Ama na ha ga-ekwu ofu n'okwu. Nwanna, on the 30th or 31st, Maazị Kanu si apụtala ezi. Omini gị na iwe onye ụjọ. Ọ ịkwanyere ala nna gị ugwu ka ọwụ. Say respect and honor to your father's land.
that very day ihe ị ga-erete ma ihe ị ga-arụta awụ ya ga-eme gị ka ị wuru ihe ị ga-awụ n'ụwa. Ihe ọwụ na ị ga-awụ n'ụwa Chukwu edegoro gị ya, ọ dị n'akara aka gị, ị ga-eme iti ya n'ụzọ gị. Anyị ekwela ka ndị a atajagharị ọnụ were na-agwa anyị Benjamin Onwuka is not a Biafran, is not a freedom fighter. He's a member of Zionist movement. And the Zionist movement adịghị ready. When he came in born what to wow before God and man. Agaghị amili mbọ because of gịnị? Ha na-ede ego United Nations nyere Nigerian government. Impossible. How many years since after the war? Ihe ọkwa nkwa na-ekwe nwatakịrị na esi n'azụ ekperi nne. Ngazụrụ gị sweet, ngazụrụ gị chingom. Ọkwa ihe ha na-eme ha. Everyday agbara moto ga Abuja, agbara plane ga Abuja. Agbara gacha Abuja, agbara lata. A na-ekwe ha sọsọ nkwa. Sọsọ nkwa. Ị nọ n'elu nkwa a na-egbu ala nna gị. Benjamin Onwuka cannot do anything. He cannot add the way Mazi Nnamdi Kanu is acting. Zionist movement cannot do anything. They cannot add the way Mazi Nnamdi because of gịnị? Obi ha nọ n'ego ahụ a na-achọ ka enye ha. And ego ahụ tiri their kingdom come to tụrụ wago agaghị enye ha ego ahụ. Ọ bụrụ na na-ewishi ha, but it's impossible for onye iro gị na-egbu business niile nwere na were police na amị ya sasị n'ala unu na-agbagbusi ụmụ nwanne gị ọbịa were ego nye gị. Iche na isi adịghị ha mma. Iche na ha amaghị ihe dịka ndị Igbo. Iche na ndị ugwu amaghị ihe. Ọ na onye ugwu nọkata were millions of dollars were ha gị n'aka. So onye ọwụna na-atụpụrụ Benjamin Onwuka in fact onye ahụ adịghị relevant at all. Onye ahụ ekwesịghị ka atụpụrụ dị ọnụ na ihe mkpo na-ekwu ya na awụ just achọrọ m ịgwa ya that na onwere ndị mata ihe gbasara ha ma ya na movement ya Zionist movement ya. I'm not underestimating them, but ihe na-agwa gị na Zionist movement can never agweghị ike ime mbọ n'ụwa tụtụrụ ụwa before God and before man, because I have monitored it. The problem with ego achọrọ inye ha, and that money can never touch their hand. Then all of us will die because we are waiting with one useless 10 million or 20 million or 100 million. Let's say 1 billion. The whole Igbo land will die. Ha niile ga-akachicha nka ụfọdụ ha nọcha 70-80 years ndị dị involve. So ị na-achọ ịgwa m na ị ga-anọgide otu ahụ were kagide nka gị ka baimana akọ akụkọ na ịlụrụ ọgụ Biafra ego ị na-ele anya iwudori ego iwe ori ego ka m na-ajụ ndị a unu ọwa eri ego kero dịka ego ọjọọ unu na-achọ ihe ahụ kero dịka ego ọwụ. Ọ bụrụ dat na ndị eze anyị niile na-asị okay Mazi Nnamdi Kanu nwaanyị nwoke na we are supporting this man. Ọ bụrụ na anyị niile na-anwụ let every one of us die. Let us die. Ihu na ndị ugwu agbaka final. Ihu na ike agwụ ha. Because na chief mere ala ahụ ka ndị ugwu bịa nọrọ n'ala ya. Ihe na-eme wee support ihe a na-eme. Ọ bụrụ na chief niile jụsị akụ ekwe eze ndị eze niile akpọkọ ndị eze niile nọ n'Igbo si na ya chọkwa ka ihu ndị ugwu na ana anyị n'ọhịa anyị. A na-agara eme ya public announcement, a na-aga publish na newspaper or any place. Just mee meeting ndị eze recruit ụmụaka ti ha n'ime ọhịa. Onye ugwu ọwụ unu nwetara ebe a si bepe isi agbachacha ha ere ha nọmba ha. But the reason why o ji awụ ESN na-agba mbọ niile ha na-agba mbọ niile ndị ugwu a na-abịa because na eze one eze. That's why nji ekwu okwu ọjọọ about ndị eze. That's why nji ekwu na ekwesịrị ijide ha na-ebepụ hisi one by one. Maka na ọ bụrụ na ndị eze nwe onye eze nwe obodo ekwubigo okwu si nwanna kedu dịka ego unu ga-ebunye m ọkwa nwaanyị ọkwụnụ nwara nwaanyị ya na mbaka na-eme ihe. Nwaanyị onye owu mmiri ka onye dibịa ya na mbaka na-eme na-akọ otu mbaka si were si 1 million ka o were ga gbuo mmadụ ka ọ gwọọ ya ọgwụ ka o gbuo mmadụ. Nwaanyị si ya mba o na ya na-eri ego na ọwụ ụdị nke ahụ. Onye dibịa for that matter ebelivuru m ihe niile nwaanyị ahụ na-ekwu.
na ya agaghị eme ya eme. Unu ahụnanụ Mbaka, unu ahụnanụ Mbaka, ndị awụcha ndị na-awa afụta agwa anyị na ndị Igbo na anyị nwa na-akọsụ problem na Nigeria. Unu ahụnanụ resort ọ kpọrọ Mbaka wụzi onye na-ekperi ụmụ ndị mmadụ. This is the reason why ha ji ju na chọọchị eme ma na-ashatụ anaghị mgbe na-awụli elu. Ọ ya ka m ji na-agwa gị na Catholic Church dị corrupt. Ha dịchichara corrupt. They are corrupt. Every day they will tell us that they are cautioning Mbaka. Why not ostracize Mbaka? Why not gbaa ya mkpe gosi na chọọchị pụọ unu buo ya ọnụ? Because nwoke a na-emerụ ha niile from A to Z otu a ka ha si ekpere ụmụ nwaanyị. Ndị reverend niile otu a ka ị hụrụ ha ji agagharị ụmụ agadi nwaanyị niile, ụmụ nwaanyị niile piompio anawụ ha elu. That's why ha ji condone Fada Mbaka ji dịrị n'ọrụ today. Mana reference na-emewu na this woman na say that na Fada Mbaka kpọrọ ya. Ọ sị na o ji voicemail ka ya gbuoro ya mmadụ ya sị ya mba na ya na-eri ụdị ego ahụ, na ya na-eri udo na kwesịrị ịwụ nwa onye ụkọchukwu na ịwụ nwa Chineke. Kerezotu si asị na m ga-agboro gị mmadụ and onye osi ya ga-agboro reverend na ibe ya. Mgbe m na-agwa gị na ndị reverend na akwị na anụ ka m na-ekwu 99.99% of reverend ndị awụcha pedophile ka ha wụ. Nwere oge a na-ekwu okwu pedophile na America, 4,000 something fathers, 4,000 something fathers. Some people bịa na-eyele na-aga ege ha na-akpọ ya Pentecostal church. Gaa na Catholic gị nwe arụ ka arụ. Some people nọ na Roman Catholic, they don't know the gravity of abomination the reverend na committee. I'm not saying that Catholic members are bad people. No, because there are some people who, there are people even in a bad church. There are people who are good there, who came for the purpose of serving God with true heart. Then they don't know that they are worshiping the devil, because the pastor is the devil. He's a demon himself. Did you see it? Fada Mbaka na go so mwanyi nina na ben adoration camp elu. That's why Holy Ghost ji gbari ọsọ n'ihe ọ na-emezi wu ọpụta ọkọ false prophet. Holy Spirit ji gwara agwa ya ekwensu ihe na-agwa ya. Holy Spirit agbago ọsọ from Fada Mbaka for many years. Ọfụta ọsị na Buhari jikwere onye a ga-ejikwa win election. Ọkpọ phone agwa ya sị elekwe ihe na-aga ime. Ọsị na Holy Ghost agwagwa na ya na-aga na onye a ga-win the election. Ọkpọ phone agwa that na onye a o win gwere na aga enye. Ọgwa gị na ya hụrụ Dove. Na Dove bekata ya n'isi fefuo black Dove bezi no ebe ahụ na no ya gosiri that na the man aga win the election. Which I na awụrụ nkọgịrị ya na akọgịrị as a pastor, as a man of God. Isiokwu n'ụbọchị nketa ụmụnna ahụ na Joe Igbokwe si that na Maazị Nnamdi Kanu n'onye nwa na ihe o mere wee poison mind Igbo youth. Then Joe Igbokwe wee na-atụ arụmarụ na-agwa ndị ofe ka esizie ụlọ ndị Igbo na Lagos. Onye ogosi na ọwụ onye Igbo gaa chekie Joe Igbokwe ka amara ọwụ onye Igbo ka ọwụ, because every time ihe ọ na-epost na Facebook wu ọ naghị afụta kọnkọ otu ma na-esi afụta kọnkọ ndị Igbo na-agwa ọjọọ ha ka ha wee nwee ike chegharịa. Mana Joe Igbokwe dey specifically condemning ndị Igbo. Onwe issue with somebody o label ya against every Igbo person na ndị Igbo niile wụ ndị ọjọọ. No. The reason why ndị afụta ekwu ihe na-ekwu maka for ndị Igbo anamadi against ndị Igbo, mana Joe Igbokwe aghọtaghị m style ya. Why o ji hate ndị Igbo I don't understand. Otu am nọ na nnọkọta mpụtasị okay Lagos because na ndị Igbo na ha ndị atọrọ gbanụ shade ha ọkụ tipịasịa na shade ha chụpụsịa na ha n'ụlọ ha. Why? The highest nwere ike ibe blame on ndị gaga bi ụlọ na Lagos. Unu ahụ na ya kere ihe mere unu ji unu na-akpọkwu na-aga arụ ụlọ n'obodo ndị ọzọ. Mana Joe Igbokwe wụ nna ọ tọrọ anyị niile na age. Is a father with a family, very big family.
ama ma nwunye ya nwekwara conscience, ụmụ ya nwekwara conscience, na-adụkwa ya ndụmọdụ sị papa ihe na-ekwukwe na against our race na ọ dịkwanụ good. Every time language gị wo ka emebie ndị Igbo, ka e destroy ya ndị Igbo jikwere jụọ Igbo ka o si dat na wee ụwa asaa na onwe ike ịbịa ụwa as onye Igbo again. Na ya hetiri ndị Igbo na ndị Igbo wa arụ. No, I can criticize character ndị Igbo ka ha were nwee ike chegharịa. Aga m ajụ ala nna m arụ ka ọwụ arụ, ezigbote arụ ka arụ. So I want to conclude, ụmụnna, we have to obey. We don't have any leader. We don't have governor. We don't have senator. The only senator nwere ike ikwute okwu Abaribe. Ka nwere ike ime agree nye some credit. You know? Mana kwa ịhụrụ Maazị NNAMDI Kanu is the only leader we have. We don't have any other leader. We don't have any leader. Ebe onye iro gị mechara gwa gị, onye iro gị your enemy pụtara gwa gị, Yerima Ahmed, former governor of Taraba State, na ya na-weep for you, na ya na-ebere gị nwa onye Igbo, na ya na-ebere gị akwa. All sympathy ka ọ na-eshow you kwa o, ka ị marakwa amara. Ọ dịkwa against us o, mana ọ na-asa n'ọnụ, ọkwa onye North ka ọwụ, mana ọ na-asa n'ọnụ na-agwa anyị na iwu ndị Igbo were obi anyị tụkwasị ebe ndị gọvanọ anyị nọ n'ọwa iberibe ka anyị na-eme na nke anyị furu ọhịa, na ya na-emere anyị ebere, na onweghị ihe ọma ga-esi n'aka ndị a apụta. No single good thing that will come out of there. Mgbe onye iro gị mechara saa n'ọnụ gwa gị nke eziokwu, nwanna ọjọọ Igbo ka ị ga-ege ntị, ka ọ wee furu efu anọ underground na n'Enugu, ka ọ wee ebe ka ọ nọ na Hoffield Maze nke a na-akpọ Benjamin, ọ ya ka ị ga-ege ntị. Onye afụtara anyị ga-follow Maazị NNAMDI. We must follow him. We must sit down. We must rest. Why? He is the only person that have given his life. He is the only person that went to court, even telling the president that oh, we're a madman. Nisi atụrụ ya mma na ọ ga-atụrụ ya nga na court. Onye ga-awọbata na court George Efentie a na-agba ya mmiri. Ọ sịghị that na emela John the case. Ebubo agụ Chukwu tire n'ime. Ọ ihe gburu koma ọkwa ihe gburu Buhari. Koma because no si aga gwa that man na asọrọ ọkụ na ọ a madman na ọ gaghị atụrụ ya nga. The man fainted, eburi agawa be Eliza. Ọ lọtọrọ ọzọ. That time ọ gara be Eliza gacha ebe a ka a nọrọ gwugharịzịa were kpuo masquerade n'isi somebody were kpọrọ latazi. Esizi ebe a bụrụzi agawa Saudi Arabia. Ọtụtụ n'ime ha anwụgo because of the man. Obi mmafu, this man kere ebe o si fụta kere ụdị ka mmadụ wụ. Ọtụtụ ha anwụgo. Nwanna Maazị NNAMDI Kanu onye anyị na-eso. Onwe ihe kwutere ya. On the 31st ka o kwuru ọsị on the 30th mbọchị ọwụ na ọsị na mbọchị ọwụ. Nwanna afụtala ezi. Igbo enwe eze ahụ ka anyị merụọ ya. Ọwa arụ ka ọwụ. Ọwa eze ka ọwụ. Anyị ga-eso ya. Onye ụwa niile na-respect n'okwu ọ na-ekwu n'ọnụ. Ọwụ gọvanọ ọgụ na-ezu oshi na-ebu ego na-agbaji n'ọnụ oke n'ọnụ okede oke ha na-akpa ya n'ọnụ oke na okede. Ọwụ onye ị ga-eso, ọwụ onye ị ga-ege ntị n'olu. Ọ bụ ya nwa. Ọwụ ndị janjawidi nọzi na be anyị na-agbagbusi ụmụ keke na pepe na ndị ọkada. Ọwụ ha nwa ka ị ga-ege ntị ka m na-ajụ kene gị. Ụfọdụ si na-achọ ịlụ ọgụ. Oh, we don't want to fight. We don't want to war. We don't want to. O nwere onye na-achọ war before? Are we praying for war? I'm not praying for war. But war is inevitable. It's inevitable. Otu Israel nọ na. A na-agba rocket grenade. Kpara. Do you want to tell me that they will fold their arms? No. They will not. When the Irish was under occupation in
in the hand of British people? Did they fold their hand and say, okay, our youth, we people should stop that, we people are doing, no, we don't want war? No. Whether you go to war, you will die. Whether you don't go to war, one day you will die. Death is going to face any man, every woman. One day we must die. We will not be afraid of death and said, okay, Janjaweed, come and take our land. Okay, kai kpọwazi isi ala nye arụsị apịrị apị arụsị ndị Saudi Arabia. Nozi arụsị ndị Saudi Arabia ka ga-ekpere. Then every day I agawazie Saudi Arabia na-atụ ekwensu okwute. No, ekwensu anọ n'ụlọ be anyị na ka a ga-ejigodo okwute tugbuo ha. Ndị abụta nke na-akpagharị n'ebe niile ka a ga-eju. Onye ọnwụ na nke ị nwetara n'ebe ọnwụ na ị hụrụ ha, ha na-agada na-achọ esuo ya imi ka a bịa ka ndị ESN bịa gbaa ha gbogbo. Ihe a na-eme na Biafra na, let me tell you, Biafra bịachagwo onwe ihe a na-ekwute. Unu amadị ihe na-eme. You people don't know what is happening. Nigeria is gone and gone for. Ndị ụwa niile ajụgo Nigeria. Ụwa niile ajụgo Nigeria. I told you, it was in February. I saw tweet and Facebook. Boris Johnson said that Nigeria cannot be remedied again. Colonial master said that now this country cannot be redeemed. Okuchagu. Ụwa niile wepụgo aka na Nigeria. N'ihe anyị na-achọ ihe anyị na-eme na ka onye ukwu support ya ka onye. In fact, the Chineke na God so kind na the way oji Maazị Nnamdi Kanu one phenomenon called wonderful ka this man before God and before man. Look at that man. The way oji were amamihe ya were pia the country pia beyond pia go pia ọtụtụrụ na Nigeria piasa Nigeria na-etizi back ewu. Could you imagine that somebody like Sunday Igboho will come out one day and say, any attack again on these people, I will join them? In the history of mankind, could you believe it? Who made it possible? Elohim, through Maazị Nnamdi Kanu. Any attack on the Biafrans again, we will join them. You know, that is nsi ka ha ndị ugwu ga na-aba nsi ma ha nụ dịka ihe ahụ. This is what we want to see. The middle belt become serious and said, we don't want anything not again. We want to align with our brothers in the south. These people they will pack out and go. They will pack and go because they can't fight you. Let them go to every African country and go and bring machinery. They cannot withstand this war. They can't. How many are there? 3 million. Nigeria is 200 and something million. Only 3 million. Can they face the whole entire nation? Impossible. Impossible. They are saying 200 million. Forget it too. All the people in diaspora, when they begin to come in, because people are ready. They might be ready. In that talk. To the end. So, my advice to you, just block your ear when people are talking about against Maazị Nnamdi Kanu. The reason why is not because I so much love him that I hate other people. No. I want to make logic, use logic to do something. Why would I talk against somebody, a man that is fighting for me? A man that is speaking against injustice that are being perpetrated against my people. Why would I speak against him? Okay, another thing. Why would I leave something that I will talk that is against me and talk something that is in my favor? When I see madness now, every day we are seeing what we are seeing in Nigeria, what is happening in Nigeria. Every day we are seeing evil perpetrated against people. We are seeing evil things happening. People ransack and sack out of their village. I will not talk about it. Then I will now begin to talk about a man who is defending and calling for his brothers to defend their land. Ima no ihe njiri gwag that na Joe IGBOKWE
nwere mental problem. O nwere mental problem. Ọ bụrụ maka ekwu Joe Igbokwe nwere isi mgbaka. And this guy a na-agba Benjamin Onwuka pụtara kwa okwu. Sometimes ọ na-eme m ihere mmadụ a na-discuss ụdị ka ihe. Na somebody like this man, o nwegwere ihe ọzọ conscience ya kwesịrị isi nwoke a na-ekwu about me mgbe m nọ na prison, na-ekwu my favor. Agaghị m challenge okwu ọ na-ekwu. Okay, ka ekwere ihe m ga-eji challenge ya. M na-achọ ka m debe anyị na-agba nkedu nke because ihe Benjamin Onwuka na-eme na wo division. Ọ na-divide. Ọ chọrọ divide the mind of people that are keen into this justice that Mazi Nnamdi Kanu is talking about. O nwere ihe ọzọ Benjamin Onwuka na-eme na wo ihe ndebe Igbo na-akpọ na mmadụ na-akụ nkụ aghara. Onye adịghị Benjamin Onwuka is not a responsible human being. He's an adult. Nwoke ahụ is over 60. Over. Why would he on earth open his mouth and be talking against Mazi Nnamdi Kanu and challenging his order? Why? Why? Isi otukwa ndị a mma ka na ajụjụ sometimes. Kedu ihe na-eme ndị be anyị? Why? Ọ bụ sit at home or stand at home. We have problem Benjamin Onwuka. Oya wu ndị Hausa na-agbagbusi ndị mmadụ na be. Oya wu problem anyị nwere. So if Benjamin Onwuka have time to type something in the Facebook on the WhatsApp to send to people, the thing he will be typing to tell people don't obey Mazi Nnamdi Kanu. Why we are killing our people every blessed day? O nwere na isi mgbaka this man enwe ụlọ nsọ a ga-agwọta ya n'ime. Enwere ebe ahụ because nke a is beyond repair. Okay now. Kedu ihe Benjamin Onwuka na-azọ with Mazi Nnamdi Kanu ka m na-ajụgodo kedu ihe ha bụ ka ihe ọ na-azọ sị ya? Okay, I give command. You should not give the command. Is that what ọ na-azọ? Ọmụ Benjamin Onwuka ga-ekwu ndị mmadụ fụta look at akara okoko pịọ na-enwere isi n'ọdụ ị na-afụta na-atajagharị ọnụ. Achụacha ndị na-eme freedom fighter akpọpụta Benjamin Onwuka because okwu ọsị na ọ gara prison. Which prison ka ị gara? Ị gara prison because of ego pension ndị a na-enye gị ndị gara lụọ ndị lụrụ ọgụ ndị our pensioners, our fathers that gara lụọ Nigerian civil war that Nigeria very wickedly denied them their right. This money was not from Nigerian pocket. It's from the world. Nigeria refused. Nigeria refused to pay that money, which is evil. But why I'm against these people is that that money will not be your life. And that money should not be, without it you cannot do. And you can't talk about Biafra because you want to get money. That means money is important to you than the people that died. And that's the reason why Zionists doesn't, since their kingdom come till now, what have they done about the Biafra issue? They made press release the other times with Tony Nnadi because Tony Nnadi is a member of the Zionists. That they are training 500 soldiers. Since how many years? 2017. Over 500. Where is the soldier? Where is their boot? Where is their helmet? Talk of their gun. Kerebody. Anakochi owura akụkọ na-akọ ori akọ. Owicha ha na-akọ. Ụmụnna achọrọ m imechi okwu na okwu awụrụ okwu ekwesịrị na-ekwu betina. Ihe nji na-ekwugharị awụ that na ndị bai sometimes ọ dị ka ndị agbara ọgwụ anwụnta n'isi. Ha nụ nkọgheri ha ga ntị sị Benjamin Onwuka onye awụkwa freedom fighter. Benjamin Onwuka awụkwa freedom fighter. For your information, is not a freedom fighter. Pension fighter ka ọ na-eme. Ihe ọ na-eme pension ndị meriri n'agha Biafra Civil War na United Nations nyere ego ka eke ha. Ọkwa ihe ọ na-fight. Nigeria government jụkwara na ajụ. No, Buhari is over his dead body that he will not give that money. He will not release that money. That's why you see Zionists does anaha member from year to year. Anaha member, anaha tumbo. Each half the hard wagon I will Biafra. I know I got you Biafra. I know you got you Biafra name with the giga chair.
wasịrị ike of the why that na finish go ihe gbasara Biafra nwetezi onwe I have finished everything adịgo okay but Biafra gazie nweta onwe ọ bụrụcha ihe isi ndị mgbaka na ndị isi gbariri agbari ọ bụrụ otu isi ọ bụrụ isi akọghịrị na-agagharị iburu onye Igbo chee echiche iwuru onye Igbo ọ bụrụ that na ịṅụ juru mmiri ara nne gị afọ chee echiche jụọ onwe gị ajụjụ sị kedu ihe mere na ọtụtụ ndị Igbo ji wụrụ ndị na-ere ụmụ nwanne ha oke ọchịchọ oke ịhụ ego n'anya oke anyị enweghị eze ọ bụgodị na enweghị eze at least anyị kwesịrị ịkwanyere onwe anyị ugwu respect to onwe anyị ọtụtụ ihe ọjọọ na-emezi n'ala Igbo na-eme before ọtụtụ ihe ọjọọ na-emezi n'ala Igbo mgbe m na-ekwu ya I'm not saying it that na na-akọ ndị Igbo ọ na-ekwujọ ndị Igbo no achọrọ m ikwu ka ndị iberibe because ọwụ ndị Igbo niile wụkwa ndị ọjọọ enwere ndị aka nkụ ndị ọjọọ karịrị ndị ọma excuse me ndị ọjọọ karịrị ndị ọma mgbe m na-ekwu ya wụ nkwuo ya ọ bụrụ na o metụtara gị na iso na ndị a na-eri ngarị ndị ọjọọ a niile iwefe aka gị n'iri ngarị bifo Chukwu abụọ gị ọnụ iwefe aka gị n'ime ya isi n'ime ihe ọjọọ fụọ because amụghị m ego ụwa na-atọzi ụtọ na look at it ụwa ọ na-atọzi ụtọ and I can give face more danger in the future agbajuchagwo ndị mmadụ ntụtụ agbari ndị mmadụ na-ahụ hia na nke a na-eji even Google ga na-atrak gị ihe niile ga na-atrak gị 5G ebe ọbụla ị gara onye kọmputa na-efolo gị ọhịa jere gbagbujuo ndị mmadụ na a na-agba for coronavirus ụwa na-atọzi ụtọ ka anyị defend Biafra land ka anyị stand ya support onye Maazị Nnamdi Kanu support niile a ga-enye unu anụgo from former governor of Taraba State ka ọsọ gịnị na ndị Igbo enwere ndị ọchịchị enwe ndị represent ha sọsọ onye representara anyị enwere na awụ Maazị Nnamdi Kanu anyị misi ha ya ịma na ka m kwukwe ya ekwu ọkwa ịhụrụ n'ụwa in this world when people are crying to God for something when they fall into trouble when God is far away from people and people begin to cry, oh God, why did you forsake us? Oh God, why we are Chukwu Kabiamo children? Why are you for? God is not deaf. It's not dumb. One day God will just say, okay, these people, let me try them and see if they can catch my miracle. God will release somebody. God can never come down from heaven like a human being. He will only use me or use you or use another person. That's the way God works. God will say, okay, this man, I put my spirit inside you. I put my will, my mind inside you. Go and deliver these people. And the man will come. And you are still crying, God, come. God, where are you? God, why do you forsake us? God, why did you do this? You didn't know that God already have given you something. Your prayer has been answered. If you people don't understand that the prayer of salvation for Igbo has been answered, I want you to rethink and see, look at Maazị Nnamdi Kanu and see the prayer, all this cry, these years. Go and look it there. I tell you one thing before I conclude now, finally. Why I am so optimistic about Maazị Nnamdi Kanu now. Remember I told you that 2009 we started church in Balivehan Community Center. My family, we started. The highest prayer after praying every day, our centered prayer is we were crying unto God for God to bring Igbo people nation back, this Biafra. We were crying unto God and said, God, send us Messiah, somebody in form of human being that can come. And I remember vividly all the prayers. I mean somebody that can speak not only in Igbo, but every ethnic group that makes Biafra will be hearing his voice and following him. That's what we'll continue to pray. Inviting people, ask them. I continue saying it all the time.
Our prayer point is, God bring us somebody that will unite the whole Eastern Nigeria together. You know why I'm telling you this testimony again? It's just that statement that I raised. You know, sometimes if I'm talking, God will put in things inside my head and I'm projecting it out. I remembered it. I was telling you about how God answers prayer. Now, if you don't understand this thing that I'm talking, ask anybody you know in Cork about what I'm talking about, how we started the prayer we are praying for Biafra. For Biafra, specifically Biafra and the unity of the whole Eastern Nigeria. And when you see the handwork of NNAMDI KANU, when you see how both Ikwere, Kalabari, Ijo people are following this man, when you see even to the extent of Yoruba land, Middle Belt, Hausa people, how they are interested in this man's philosophy and goals that he said. Man, every time I thank God. Every time I remember, I say, thank God. And it makes my faith to be strong that God answers prayer. The reason why people don't get answer of their prayer is that they are not steadfast and observant to know when God have come. I repeat it again. You see this Biafra, it is already here. Mark my word, Nigeria is without remedy. The people that colonize Nigeria say that they have answered. They are answered. It cannot be redeemed anymore. Therefore, I need your support to ESN, to NNAMDI KANU. I need your support to be against any Igbo man that will speak rubbish against this our salvation we are talking about. Reject that thing. Refuse that thing. Even obrugodi your property. See God, come at this Biafra na their property actually layala. I want to have peace. I want to have a nation. I want to have a country. Patriotism is in the Word of God. It is a patriotism to your nation, even to your own family. Being patriotic to your wife and your children is gospel, is justice, is righteousness, if you don't know. Let us join hand together. Let us join hand together as Onyibo. Any little, if you are not in position to give more, any little can help. Support it. Don't be so much despondent. Don't let people talk you down. Don't let your mind tell you, oh, this thing we are fighting for, I don't think we'll ever get it. No, we have. It's in our hand already. So long as NNAMDI KANU is there and God is using him, it's in our hand already. The only thing God wants from us is our support to him. Consistency. When he said, don't come out, don't come out. Forget it. He ga-enweta n'ụbọchị ahụ. Awe ya ka ọ ga-eme ka iwuru ọgaranya. Ihe ga-enweta n'ụbọchị ahụ agakwa na-eme gị ka ọ were ya ga-eme gị ka ị daa mgbe. Mana ihe anyị chọrọ wụ ofu onu na-ekwu. Anyị niile a na-ege na-eso. Mgbochi o mejọkwara na anyị amara na ọ bịagwo na o chejigwo o mewekwo ka ndị ọzọ. But for now, I encourage you. Giwe onye Igbo, giwe onye Biafra, onye Ikwere, Ibibio, Calabar. You hear AHMADU BELO. AHMADU BELO was the person that divided Nigeria. AHMADU BELO was the one that insinuated hatred. And AHMADU BELO the one that introduced the killing and hatred of
the Easterners and the Igbos. He's the one. He's responsible to what is happening now. He's responsible to the action of Buhari. He's responsible to action of Babangida. He's responsible to action of Abu Salam. He's responsible to Abacha. He's responsible to the Yaradua regime. All of them have one policy that they don't want infrastructure in your land. It doesn't matter you are Ikwere, you are Ibibio, you are a Kalabare. They count us, all of us, as one thing. They count us as Igbos. All of us. You are Nyamani to them. It doesn't matter whether you say you are a Calabar, you are a Ibibio, you are Nyamani to them. So therefore I stop here. And I want you to send this message to Joe Ibokwe. Si anam si no udele ko awu. Si ana nam si that na one day oge ji anya ahụ Biafra ọ na-agba mgba na ọ ga-abịa. And that na Abraham Mazi Nnamdi Kanu ga-eme ihe ọwụ na ọwụ ụmụ youth nke bụrụ anya bụrụ udele were okwute tugbuo ya one time. Ụmụ youth ga-eme ihe. Ụmụ youth ndị ọ na-ekwu ka akpọ shade ha ọkụ, ndị ọ na-ekwu ka achụpụ ha na Lagos, ọ ha ga-eji aka ha mee ihe. Ọ bụrụ Mazi Nnamdi Kanu. Ụmụnna ebe a ka anyị ga-emechi. Anyị were na-asị na ọ ga-adịrị Mazi Nnamdi Kanu mma. Ọ ga-adịrị ụmụ Biafra na mma. Ọ ga-adịrị ESN na mma. Chukwu ga-echebe unu na-agọzi unu. Chukwu ga-ekpuchite unu na-echekwa unu. Ezinụlọ unu ndị unu hapụrụ were na-ahịhị n'ime ọhịa. Chukwu ga-echekwa unu. Dịka unu na-abịa, ebube agụ na unu n'ime ga na-achụ ndị ọjọọ. Ka unu na-abịa, isi anya nwoke ga-ekpu ha. Agaghị ahụ unu. Mana unu ga na-ahụ ha, na-agụrụ ha, na-edote ha n'ala. Were na-asịkwana na ndị ọjọọ niile ndị na-esu imi dịka Joe Ibokwe, ndị si n'ala nna ha, na ọwụ ihe ọjọọ ihe ọma ịbata n'ala nna ha because na ọ gara na Lagos ga-abịrị. Ọ ga-adịrị ya na mma. Ọ ga-adịrị ezinụlọ ya na mma. Ọ ga-aghọ ụsụ ọ udere na-efe n'elu ofe echiche. Oge ga-abịa, ọ ga-ahụ ebe ọ ga-ebere because na ọ jụrụ ala nna ya ajụ. Were na-arịọkwa Chukwu okike abịarute amara ka ọ kọntinue na-agbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si mee ya. N'ihi na akwụkwọ Ezekiel ọ sị that na Ezekiel 18:20 na ndị nna ancestral sin awụ ihe a ga-eji kpee anyị ikpe. Nna anyị mụkwara n'anyị ndị ugbu a ga-eji ya kpee ha ikpe. Nke ha mere a ga-ejikwa ya kpee anyị ikpe. A ga-eji nke anyị kpekwa ha ikpe. Ọ sị na ihe onye metara na ọ ga-eji isi ya bụrụ ya. Ya mere ka anyị na-arịọ Jehova ka ọ gbaghara anyị ụzọ niile anyị si mejọ ya, asụ ụmụ ya, n'okwu ọnụ, n'iji ọkpa na olileanya akparamagwa, n'ife arụsị apịrị apị, mmụọ ọjọọ, osisi atụrụ atụ were emere chi. Ya gbaghara anyị. Ya mere anyị ebere. Ya gọzie anyị. Ya mee ka anyị chọtakwa ihe anyị na-achọ. Ya gbadata maka na ọ sị nọ for his own glory and his own name. His own glory and his own name. That's why ọ ga-eji mee ihe ọ chọrọ ime. Anyị na-arịọ gị Jehova biko tụgharịa mmụọ ndị be anyị, wepụ mmụọ ori ngarị, wezụga mmụọ shi n'ama, mmụọ nwanne ire nwanne ya, mmụọ nwanne isu nwanne ibe ya imi ka o wee dịrị ya na mma. Chineke wezụga ya n'ime anyị. Ana m ekelekwa gị na ekpere nke ịzara anyị. Anyị bidoro 2009 were ekpegide were ruo n'ebe anyị nọ n'ụbọchị taa. Chineke na udo dịrị gị, ekele dịkwara gị, nsọpụrụ dịrị gị. Na-arịọ ka ịza anyị ekpere more and more. Anyị na-achọ ka anyị were ntị anyị nụ one day before afọ na-agwụ asị na Biafra na ya amaghịgo flag anyị. Nna biko nyere anyị aka. Ọbụnagodo alliance a Mazi Nnamdi Kanu fọmụgoro with ndị ofe, ndị mgbada,
ka o guzosi ike n'aha Jizọs. Tipịa atụmatụ ndị sabo ndị ori ngarị nke nọ na Yoruba, nke nọ na Igbo, nke nọ na Middle Belt, Chineke tipịa ya. Nke nọ na ndị Kalabari, ndị Ijọ, ndị ori ngarị, tipịa ike ha. Ma ehisi anya Nweke, ma ha echewe ọzọ abata n'ọnụ, ka uche ha ghara izu oke, ka anyị wee nweta ihe anyị na-achọ. Na ihe ndị a ka anyị na-arịọ, kwere na gị Jehova n'imezugo ya kara ka anyị pụrụ ịrịọ n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Na m arịọkwa gị n'ozi ọma anyị gbasara n'ụbọchị nke taa, ndị Igbo ọbụla nke ga-anụ ya, o kwere nghọta na ọtụtụ ndị Igbo amatago ihe, bete ana m arịọ ndị na-amatabeghị ka ha nwee ntụgharị uche, ka ha were guzosi ike n'agbanyeghị na ihe ọ na-esi ike ma ihe ọ dị n'ọma, ka ha zọọ ala nna ha. Onwe onye ọzọ ga-alụrụ anyị ọgụ a. Gaa na Palestine, Hamas, ma ụmụaka, ụmụ dendere ụmụaka, ha na-edifendị ala nna ha. Kpọrọ onye ndị ha si nọ ndị iro ha asị. Enweghị ihe ị ga-ekwuru ha, ikwe ya ebe ahụ tajari ọnụ ha gbufuo one time. Ọsọkwa wuru onye be ha. Chineke a na-arịọ ka ụdị mmụọ a wụrụ ụdị mmụọ ị ga-enye ndị Igbo, ka ndị Igbo mata ndị iro ha, ka ha wee nwee ike mepee anya, mepee ọnụ kwugide ndị Igbo, ndị iro ha. Na ihe ndị a ka anyị rịọrọ, anyị ekwerekwere na gị Jehova n'imezugbe n'aha Jizọs Kraịst Onyenwe anyị. Amen. 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 Ọ bụrụ na o nwere onye chọrọ ịkpọnụ, biko kpọọ ka anyị mara ma o nwere ihe ị nwere ikwu. Ọ bụrụkwa na onwe gị, aga m emechi akara igwe eji aga, ọ na-aga n'ihu ebe ahụ, +35389947304. Ọ na o nwere onye nwere okwu n'ihe anyị kwuru n'ụbọchị nke taa, ya kwuo. Na o nwekwanụ asị a word is enough for the wise. Biko tụsa ozi a, mee ka o rute onye ukwu na onye nta aka. Ọ injiniarịn ndị Naijiria mere na ndị Igbo anyị, ka anyị na-achọ ka anyị were nke anyị wee tụsa ya isi, wee hasa ihe niile ahụ, ka mmadụ wee mara dat na onweghị ụdịka ego ị ga-achọ iri n'ụwa a ga-eme gị ka ị hapụ ala nna gị. We will fight for our father's land. We will defend our father's land. We don't have any other place to go. Only that place. It's our ancestral land. Ka a na-enweghị onye na-akpọnụ na ndị na-achọ ikwu okwu n'ụbọchị taa, ana m asị ka unu birikwa, udo dịkwara ndị Igbo. Onye na-eme ihe ọjọọ, biko ya wepụ aka n'ihe ọjọọ. Onye na-esu imi, ya wepụ aka n'isu imi. Ndị okenye na-atajagharị ọnụ na-ekwujọ, unu kwụsị ikwujọ. Ka anyị hafugodi na onye na-aga ịchị ọchịchị na onye na-aga achị ọchịchị, ka anyị nwetagwodo onwe anyị onye nwere karisma, nwere asambodo, nwere amamihe, otu a ga-eji chịa ọchịchị. Ịbịa dọọ ndọrọndọrọ ọchịchị, so long as iwu ga-adị, ana na-erespect iwu ahụ. Ka anyị hafụ na anya ukwu a na-emekọrọ onye a ọ ga-abịa ịchị. Maazị ekwugodat na ya adịghị redi ịchị onye ọwụna na Biafra abịa. At least ọkwanụ the best na ọ ga-eme n'ụwa ya, so that ọnụ niile kwuru njọ ewee kwuo mma. Ọ na-aba n'ụlọ
onye chọrọ ime politics ọ bịa na be ya ọdụ ya ndụmọdụ tụziere ụzọ tụziere ya aka otu ọ ga-eji aga si hafe anya ukwu anyị na-emere onwe anyị na onwe ebe ọ ga-edu anyị aga ahafe anya ukwu Biafra ga-awụ a place a ga-enwe law and order onye meritiri ihe imewu ya onye mmadụ n'aka erughị ya ọwa ọnụ ka ị ga-eji kwute ị ga-ezitekwere bribe zụta mba wee wụrụ ya si hafe anya ukwu a ka anyị so Maazị Nnamdị Kanụ ọ gwụchagbu ya wee onye na-edifendi anyị nwere onye ọzọ ka Chineke nna na-ekpekwere ya ekpere ka Chineke duwe ya gọziekwu ya chebekwu ya ya na ezinụlọ ya n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị amen 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 ụmụnna abirikwenu onye na-ekwu okwu ahụ Evangelist B kesa ozi a to every WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram, wherever, Facebook, wherever you know. And if you have not subscribed to this YouTube channel called BC Radio 1 News, please subscribe. And may the Lord Almighty give you the expectation of your heart. In Jesus' name, I pray. Amen.